Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die mehrfach verschobene Landung der Raumfähre Discovery ist heute Nachmittag geglückt. Allerdings bleibt die Zukunft des Space Shuttle-Programms ungewiss, bis geklärt ist, warum sich beim Start wieder Teile der Tankisolierung gelöst hatten. Wegen Dauerregens verlegte das Kontrollzentrum in Houston die Landung. Statt Cape Canaveral in Florida steuerte die Discovery den Luftwaffenstützpunkt Edwards in Kalifornien an. Der Himmel über Kalifornien ist tiefschwarz. Nur die Infrarotkamera zeigt, dass die Discovery-Mission in wenigen Minuten erfolgreich beendet sein wird. Der Space Shuttle segelt vom Pazifik kommend auf der Edwards Airbase ein. Das Wetter ist perfekt, keine störenden Wolken oder Winde. Anders als in Florida. Dort hatten die Meteorologen Gewitterwolken nahe Cape Canaveral ausgemacht. Sie hätten den störungsfreien Rückflug gefährden können. Die NASA entscheidet sich früh am Morgen für die sichere Variante. Statt in den Sümpfen Floridas die Landung in der Mojave-Wüste an der Westküste. Aus einem Servicefahrzeug betritt die Crew wieder festen Boden. Erleichtert, dass die Discovery den gefährlichen Wiedereintritt in die Erdatmosphäre problemlos gemeistert hat. Anders als die Columbia vor 2,5 Jahren, die in dieser Phase kurz vor der Landung verglüht war. Wir sind so glücklich, dass wir hier sind und sagen können, es war erfolgreich. Wir haben die internationale Raumstation versorgt und dort Versuche durchgeführt. Und wir haben die Discovery in einem sehr guten Zustand zurückgebracht, wie Sie sehen können. Wir hatten Angst, uns den Shuttle von außen anzusehen, aber er sieht fantastisch aus. Risse in den Hitzeschutzkacheln, herausquillende Fugen, Bruchstellen. Vom Erdboden aus betrachtet erscheinen diese Sorgen kaum mehr der Rede wert. Die Astronauten hatten wohl Schlimmeres befürchtet. Wie schwer die Discovery tatsächlich beschädigt ist, werden erst genaue Untersuchungen in den nächsten Wochen ergeben, wenn sie wieder im Weltraumbahnhof in Florida ist. Es war zwar nicht das von allen gewünschte Happy End hier in Cape Canaveral, aber immerhin, es war ein glückliches Ende. Die NASA hat ein Space Shuttle wieder erfolgreich ins All geschickt und sicher zur Erde zurückgebracht. Doch jetzt beginnt die eigentliche Arbeit. Die amerikanische Weltraumbehörde muss beweisen, dass die erfolgreiche Discovery-Mission kein Zufallsprodukt war, sondern dass die Raumfähren auch in Zukunft ihre Aufgaben im All erfüllen können, und zwar zuverlässig. Denn die NASA musste sowas mal durchmachen. Sie muss in Zukunft Reparaturen im Weltraum durchführen können. Und sie hat viel dabei gelernt, aber man ist auch froh, dass sie wieder zurück ist. Hat die NASA nicht, behaupten böse Zungen zumindest, vor allen Dingen bei ihrer Mission ihr Ideenreichtum unter Beweis gestellt? Man sehe die Reparatur zum Beispiel, wir haben das ja alle verfolgt, über Tage hinweg, die Reparatur im All, jetzt das hin und her mit der Landung. Ja, sie musste flexibel werden. Das hat sie nie so gekonnt und wollte es auch nie. Sie wollte immer alles auf die Minute genau machen. Sie wollte vorher wissen, was getan wird. Und diesmal war es ganz anders. Sie musste auf einmal kleine Fugenscheibchen herausziehen. Damit hat sie überhaupt nicht gerechnet. Und sie hat lange darüber gedacht, machen wir das oder machen wir das nicht. Und sie muss sich, wie die Russen das bisher auch machen, sehr flexibler arbeiten können. Und das hat sie diesmal gelernt. Also sie hat eigentlich ihr Können sozusagen unter Beweis gestellt. Herr Professor Walter, wir sehen in diesem Moment Bilder, kurz nach der Landung, die Kommandantin Eileen Collins, vielleicht die Frau dieser Mission, die vielleicht auch Geschichte schreiben wird mit diesem Flug. Unmittelbar nach der Landung haben die Astronauten gleich mal ihre Fähre inspiziert und unter die Lupe genommen. Man ist zum einen überrascht, wie fit die Astronauten sind und zum zweiten, wie cool die Astronauten sind, das gleich zu tun. Woher kommt das? Es ist erstmal eine alte Tradition. Ein Kommando und ein Pilot gehen nach einer Mission nochmal um sein Shuttle oder um ein Flugzeug, um es zu inspizieren, ob alles in Ordnung ist. Aber das, was Sie gesehen haben, dass das so cool aussieht, das ist gar nicht so einfach. Man schwankt tatsächlich auf den Füßen. Der Körper braucht etwa eine Woche, bis er sich wirklich vollständig wieder an die Erdschwere gewöhnt hat. Die Bewegungen sind nicht mehr so locker. Das ist so ein bisschen gespielt. Sie versuchen natürlich auch locker zu sein, aber das ist schon nicht so ganz einfach. Wie geht es weiter in aller Kürze? Die Astronauten sind endlich wieder auf dem Boden. Wie geht es für Sie weiter und für die Technik in aller Kürze? Also, sie werden so schnell wie möglich nach Houston gebracht. Dort wartet nämlich die Familie und das ist ein toller Empfang, das weiß ich, auf dem Ellington Field. Der Shuttle wird noch ein bisschen länger in Kalifornien bleiben. Es wird noch untersucht, ob alles in Ordnung ist. Und erst wenn alles in Ordnung ist, das dauert ein paar Tage, wird es Huckepack auf einen Jumbo gepackt, dann geht es rüber nach Florida und dann kann es dort refurbished werden, also wieder für die nächste Mission parat gemacht werden. Und die Astronauten werden heute Abend noch unserer Zeit eine Pressekonferenz geben. Um 20:15 Uhr wird es soweit sein. Wir werden diese Pressekonferenz der gelandeten Astronauten natürlich live übertragen. Discovery landed in California after being waved off from 2 landing attempts in Florida. NASA officials say they will try as hard as they can to fix problems with the fuel tank insulation to get back to space this year.
I think naturally it does give us it gives us momentum. It's a beginning for us. It's a new beginning. It's a fresh start. It's an important beginning for us. It's an important mission for us. It's an important milestone in the human spaceflight endeavor. And so we're gonna take advantage of this very successful test flight, and we're gonna do what we do in this business, which is learn everything that we can. Astronaut Steve Robinson, who cut pieces of material hanging from the spacecraft in a spacewalk last week, checked the shuttle's belly to inspect his handiwork more closely. Heute um 14:12 Uhr deutscher Zeit war das, da hieß es Welcome back, willkommen zu Hause. Bewegende Momente, nicht nur für die Zuschauer, natürlich auch für die NASA-Mitarbeiter. Die haben bange Stunden erlebt beim Warten auf die Raumfähre Discovery. Denn allzu tief saßen noch die Erinnerungen an die Columbia-Katastrophe vor 2 Jahren. Heute aber lief alles glatt. Am frühen Morgen in Kalifornien steuerte die Discovery sicher zur Erde zurück und setzte wohlbehalten auf dem Boden auf. Für die NASA ist damit eine nicht ganz problemlose Reise ins All zu Ende gegangen. Sie hat der US-Weltraumbehörde wieder einmal gezeigt, welche Defizite in Zukunft aufgearbeitet werden müssen. Noch vor Sonnenaufgang im Westen der USA die Bilder, die aufatmen lassen. Die Raumfähre Discovery gleitet sicher zur Erde zurück. Erleichterung und Begeisterung bei allen Beteiligten. Diesmal sollte nichts schieflaufen, kein Risiko eingehen, so das Motto der NASA. 2 Landetermine für Cape Canaveral wurden abgesagt. Auf dem Luftwaffenstützpunkt Edwards in Kalifornien aber herrschen optimale Bedingungen. Nach Sonnenaufgang dann ein besserer Eindruck von der gelandeten Raumfähre, die die Turbulenzen des Rückflugs gut überstanden hat. Und nach einer Wiederanpassungsphase kann auch die Besatzung den Planeten, den sie in den vergangenen Tagen stets aus der Ferne gesehen hat, endlich wieder mit eigenen Füßen betreten. Wie Sie sehen, haben wir Discovery in einem guten Zustand zurückgebracht. Jetzt gucken wir sie uns von außen an. Sie sieht fantastisch aus. Die NASA, sie zeigt sich rundum zufrieden. Wir haben immer gewusst, dass wir auf diesem Flug sehr viel lernen werden. Diese Mission ist eine wirklich sehr erfolgreiche. I'll agree with the administrator. This was a wildly successful mission in so many ways. Dennoch gab es Augenblicke der Anspannung. Die schwierigste Phase der Rückkehr ist der Wiedereintritt in die Erdatmosphäre, denn dabei erhitzt sich die Unterseite der Raumfähre auf mehrere tausend Grad. Eine Bewährungsprobe für den Hitzeschild. Bei der Columbia-Katastrophe vor 2,5 Jahren war dieser Schutzschild zu stark beschädigt. Die Raumfähre brach auseinander. Auch an der Discovery sind kleinere Schäden festgestellt worden. Im All wurden Reparaturen vorgenommen. Und diesmal geht alles klar. Der glückliche Abschluss einer aufregenden Rückkehr der Raumfähre Discovery. Für die NASA aber beginnt jetzt die Phase der Aufarbeitung und der Zukunftsplanung zum Shuttle-Programm. Dazu Anmerkungen von unserem USA-Korrespondenten Christian Wilp. Der Space Shuttle Discovery ist wieder sicher in den USA gelandet. Und das ist auch schon die beste Nachricht der problembeladenen 14-Tage-Mission. Zunächst verzögerte ein defekter Tanksensor den Start, dann fiel erneut ein Teil der Schaumstoffisolierung ab. Damit scheint klar, das zentrale Sicherheitsproblem des Space Shuttles ist trotz 2,5-jähriger Untersuchungen nicht gelöst. Der einstige Stolz der amerikanischen Raumfahrt, ein Fall für den vorzeitigen Ruhestand. Nur leider gibt es keinen Ersatz. Bis zum Jahr 2010 eigentlich soll das Shuttle-Programm der USA noch laufen. Zur Verfügung stehen dafür neben der Discovery auch die Raumfähren Atlantis und Endeavour. Diese 3 Shuttle sollen den NASA-Plänen zufolge in den kommenden 5 Jahren gemeinsam noch 28 Flüge ins All absolvieren. Doch ob es soweit kommt, das ist äußerst fraglich. Denn die Raumfähren sind anfällig geworden. Auch die Discovery, die bereits 30 Mal im All war und damit mehr Flüge absolviert hat als jede andere Raumfähre. Bevor sie jetzt in Cape Canaveral ausführlich inspiziert werden kann, muss sie dafür erst einmal wieder in die Luft gehen. Die Crew um Eileen Collins hat wieder festen Boden unter den Füßen. Die Mission im All war erfolgreich, aber die NASA steht schon vor der Bewältigung neuer Probleme.
Denn die Raumfähre landete nicht wie geplant auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida, sondern auf dem Luftwaffenstützpunkt Edwards in Kalifornien. Dieser Touchdown im Westen der USA bedeutet weitere Schwierigkeiten für die NASA. Sie ist nun gezwungen, das Shuttle Huckepack auf einer Boeing 747 nach Florida zurückzubringen, um es dort auf mögliche Schäden zu untersuchen. Hier Bilder von einer Übung. Solch ein Manöver hat seinen Preis. $5 Millionen wird die NASA allein der Rücktransport kosten. Ein weiteres Problem: Der Transport könnte auch den nächsten geplanten Start eines Shuttles verzögern. Am 22. September soll die Raumfähre Atlantis zur internationalen Raumstation ISS fliegen. Die Discovery müsste in diesem Fall als Rettungsshuttle zur Verfügung stehen. Der geplante Start der Atlantis hängt jetzt von der schnellen und erfolgreichen Arbeit der NASA-Ingenieure ab. Denn das Hauptproblem der Space Shuttles ist weiterhin ungelöst, wie beim Start der Discovery deutlich wurde. 2 Minuten nach dem Abheben löste sich ein großes Stück Schaumstoff vom Haupttank und verfehlte die Discovery nur knapp. Mit der geglückten Landung der Discovery geht nach Ansicht der Europäischen Weltraumorganisation ESA eine fundamentale Etappe für die bemannte Raumfahrt erfolgreich zu Ende. Jetzt warten die Europäer die Untersuchungen der NASA ab zu den Problemen, die es während des Fluges der Discovery gab. Die Europäer hoffen, dass sie in diesem Jahr noch den deutschen Astronauten Thomas Reiter mit der US-Raumfähre Atlantis zur internationalen Raumstation ISS schicken können. Mit Thomas Reiter sprach unser Reporter Carsten Lüb. Mit Aufsätzen der Discovery brandete Beifall auf. Und jetzt aber direkt weiter zu Thomas Reiter. Sie haben sich ja bestimmt ganz besonders gefreut, denn Sie sind ja der nächste deutsche Astronaut, der vorgesehen ist, ins All zu reisen. Das ist richtig. Obwohl ich sicher war, dass dieser Rückflug, der wieder eintritt und die Landung problemlos abläuft, Gewissheit hat man natürlich erst, wenn die Räder am Boden sind. Und ich muss gestehen, da ist mir schon ein kleiner Stein vom Herzen gefallen. Ich habe mit einigen Astronauten gesprochen, wird immer gesagt, man sei ja trainiert, man wird das auch sehr professionell sehen und das Persönliche versuchen nach hinten zu schieben. Klappt vielleicht ganz gut, aber in dem Moment merkt man dann doch, dass eine Anspannung da war in den letzten 2 Wochen, oder? Naja, Anspannung würde ich das nicht nennen direkt, aber Sie haben vollkommen recht. Deshalb sind wir ja Gott sei Dank Menschen, dass wir Gefühle haben und die dann auch, wenn es entsprechend an der Zeit ist, die auch mal zeigen können. Jetzt können wir langsam mal anfangen, diese Mission, diesen Flug der Discovery zu analysieren. Es ist manchmal die Rede davon, es sei ein Pannenflug gewesen, weil es doch die ein oder andere unvorhergesehene Ereignis gab. Sehen Sie das auch so oder kam es einfach nur dadurch zu dem Eindruck, weil diesmal alles wirklich doppelt und dreifach beobachtet, bewacht, kontrolliert wurde? Ja, ich denke, das ist genau der Effekt, der hier eingetreten ist, wie Sie das eben schon gesagt haben. Man hat an diesem Flugobjekt jetzt unheimlich viele zusätzliche Sensoren eingebaut. Man hatte zusätzliche Kameras, die beim Start ja fantastische Bilder geliefert haben, aber natürlich auch vieles zutage gebracht haben, was man vorher einfach nicht gesehen hatte. Und mit der Erfahrung dieses furchtbaren Zwischenfalls vor 2,5 Jahren musste man natürlich darauf reagieren. Also ich denke, trotz dieser Zwischenfälle war das ein Bilderbuchflug. Natürlich gibt es noch einiges zu tun, das ist ganz klar, aber alles in allem kann man sagen, dass der Flug gut abgelaufen ist. Sie sind gut zurückgekommen. Es haben viele der Maßnahmen sich als erfolgreich herausgestellt und dass man jetzt am Außentank vielleicht noch ein paar Änderungen vornehmen kann. Gut, das ist halt so, aber ich denke, die Landung heute ist ein Meilenstein, der gezeigt hat, dass der Betrieb der Shuttles auch in den nächsten Jahren sichergestellt werden kann. Trotzdem, wir haben es berichtet, in den USA kämpft die NASA mit Imageproblemen. Kann das Auswirkungen haben auf die geplanten Raumfahrtprogramme? Es ist natürlich schwer, das jetzt so direkt nach der Landung abzusehen. Ich denke, wir müssen hier erst mal warten, wie sich die nächsten Wochen entwickeln. Für uns ist es zunächst mal wichtig, jetzt die Aussage der Spezialisten zu erhalten, wann genau der nächste Starttermin festgelegt wird, ob es tatsächlich bei dem 22. September bleiben kann oder ob wir tatsächlich schon in wenigen Tagen oder vielleicht nächste Woche die Entscheidung treffen müssen, dann das Startfenster im November zu nutzen. Und welche Langzeitauswirkungen das dann haben wird, muss man sehen. Ich denke, dass man insgesamt betrachtet bei so komplexen Programmen nie davon ausgehen kann, dass alles ganz glatt läuft. Es gehört dazu, dass hin und wieder mal Probleme zu bewältigen sind. Und was zählt am Ende, ist das Ziel, das man erreicht und nicht, wenn man auf dem Weg eben ein paar Probleme hatte. Freuen Sie sich, wenn es losgeht? Definitiv. Wenn ich die Wahl hätte, ich würde lieber am 22. losfliegen als erst im November. Aber auf der anderen Seite ist die Sicherheit natürlich ganz entscheidend und deshalb warten wir jetzt mal ab, was die NASA sagt.
Die Eroberung des Weltalls gehört mit zu den größten technischen Herausforderungen unserer Zeit. Spätestens seit vor 36 Jahren die Amerikaner auf dem Mond waren, träumt so mancher schon davon, das All und die Planeten nicht nur zu einem Forschungszentrum zu machen, sondern auch für Ausflugsziele für Touristen. Gegenwärtig aber sind Flüge in den Weltraum noch immer mit Risiken verbunden, von Routine weit entfernt. Wo aber könnte die bemannte Raumfahrt in den nächsten Jahrzehnten ankommen? Welche Planeten wären dann für Menschen realistischerweise erreichbar? Wir wagen mal einen Ausblick. So oder so ähnlich könnte er aussehen, der Flug zum Mars. Eine bemannte Rakete tritt in eine unbekannte Atmosphäre ein und landet auf dem roten Planeten. Die US-Flagge wird gehisst und damit die Dominanz der Amerikaner im Weltall symbolisch unter Beweis gestellt. Schweres Untersuchungsgerät findet den Weg in diese neue Welt. Dieser Traum könnte, wenn es nach US-Präsident Bush geht, bald Wirklichkeit werden. Zuerst aber wollen Bush und die NASA das Naheliegende weiter erforschen. Denn bis zum Jahr 2015 sollen wieder Menschen den Mond betreten, dort sogar dauerhafte Forschungsbasen einrichten, um dann den großen Sprung zu wagen. Mit den Erfahrungen, die wir auf dem Mond sammeln, sind wir für den nächsten Schritt bereit. Bemannte Flüge zum Mars und darüber hinaus. Der Mars soll schließlich bis zum Jahr 2030 erobert werden, doch nicht mit Raumfähren unserer Tage. Das gute alte Space Shuttle wird bis dahin ausgedient haben. Forscher arbeiten derzeit an der Entwicklung eines neuen Raumgleiters. Eine wichtige Rolle möchte dabei die in Bremen ansässige EADS Space Transportation spielen. Sie will die Energieversorgung und die Lebenserhaltung beisteuern. Noch eine mögliche Innovation: Freizeitflüge ins All. Anstatt zum Surfen nach Teneriffa geht es dann zu einem Flug in die Schwerelosigkeit. Für den US-Multimillionär Dennis Tito wurde dieser Traum bereits Wirklichkeit für mehr als 20 Millionen Euro. Die Fluglinie des Exzentrikers Richard Branson will den Spaß bald für nur 170.000 Euro anbieten. Ein Traum, ja klar, aber fantastisch, wenn man sagen kann, dass dieser Traum in 3 Jahren Wirklichkeit sein wird. Was also mag noch auf die Menschen zukommen? Ein Ferienhaus auf dem Mond oder gleich eine Reise zu fernen Planeten? Nichts scheint unmöglich. Oder wie Leonardo da Vinci sagte, jedes Hindernis lässt sich durch Beharrlichkeit beseitigen. Soweit erst einmal unsere Berichterstattung zur Landung der Discovery heute. Vielleicht haben Sie ja auf die Pressekonferenz gewartet, die eigentlich um 20:15 Uhr in Kalifornien beginnen sollte. Diese Pressekonferenz hat sich verschoben. Um 21 Uhr soll das Ganze jetzt beginnen. Es sind die Bilder des Tages. Die Raumfähre Discovery kehrt zurück. Heute um 14:12 Uhr deutscher Zeit hieß es Welcome back. Wegen des schlechten Wetters in Florida musste der Shuttle auf dem Luftwaffenstützpunkt Edwards in Kalifornien landen. Die erste Amtshandlung auf der Erde dann: die Crew untersucht ihr Raumfahrzeug. Und erst danach bleibt etwas Zeit für einen ersten Kurs. On behalf of the STS-114. Damit herzlich willkommen der Abend hier bei NTV. Wir warten auf die Pressekonferenz in Kalifornien am Luftwaffenstützpunkt Edwards, wo sich die Crew den Fragen der Journalisten stellen will nach ihrer geglückten Landung. Doch zunächst noch ein Bericht. Dass ich immer noch nicht ganz 100% hier bin. Das ist eine lange Reise und der Körper braucht eine Weile, bis er sich wieder an die Erdbedingungen gewöhnt. Diese Schwerkraft, die man bei der Rückkehr spürt, die ist immer noch da. Haben Sie Geduld mit mir? Unser Ziel heute ist es, mit Ihnen unsere Erfahrungen zu teilen. Das sind Erfahrungen, und bevor ich da reinspringe, möchte ich die Crew-Angehörigen vorstellen, die es heute geschafft haben. Einige sind hier. Andy, Wendy konnte nicht hier sein. Die musste einige ärztliche Untersuchungen über sich ergehen lassen. Sie hat es nicht rechtzeitig geschafft. Wir schicken aber unsere besten Wünsche. Es geht ihr gut. Ich habe keine Sorgen. Sie wird bald wieder bei uns sein. Wir müssen ja bald auch zurück. Wir finden es wichtig, wieder unsere Familien zu sehen. Es waren immerhin 2 Wochen und da gibt es eine ganze Menge, um die wir uns dann kümmern müssen.
Also ganz kurz, ich stelle die Crewmitglieder vor. Sie kennen sie sicher, aber ich möchte sie noch einmal. Neben mir sitzt der Pilot James Kelly. Vegas Kelly. Er hat natürlich die traditionellen Pilotenpflichten erfüllt in der Umlaufbahn. Er hat sich um alle Systeme gekümmert und hat auch beide Roboterarme bedient, hat sie geflogen, hat fantastische Arbeit geleistet. Ohne ihn könnte ich mir die Mission nicht vorstellen. Neben Vegas steht Soichi Noguchi. Er war zum ersten Mal bei einem Flug bei uns dabei, er kommt aus Japan. Er hat 3 Ausstiege gemacht und das hat er fantastisch gemacht. Er hat so Großes geleistet, das können Sie sich nicht vorstellen. Von Anfang bis Ende hat er viele der Aktivitäten durchgeführt, zum Beispiel das Fotografieren. Er ist unser Foto-TV-Spezialist. Seine Arbeit war es, die Mission zu dokumentieren, um sie mit Ihnen teilen zu können. Und das hat er ganz fantastisch gemacht. Neben Soichi sitzt Steve. Und wie wir sehen, ist die Leitung offensichtlich zusammengebrochen. Die NASA hat Probleme, aber wie wir hören aus der Regie, geht es gleich weiter. Stephen Robinson. Soichi hatte auch 3 Ausstiege gemacht und das war für ihn das erste Mal, den Weltraumspaziergang zu machen. Aber das sah so aus, als ob er das schon oft getan hat. Er war so energisch und wirklich total gespannt auf seine Arbeit. Und Sie wissen, dass er die Ehre hatte, diese Füllstreifen herauszuziehen und wir haben das alles von innen aus der Shuttle beobachtet. Wir haben den Atem angehalten und er hat es wirklich großartig gemacht. Wendy und Vegas haben den Roboterarm während dieser Aufgabe bedient. Das war eine trickreiche Aufgabe, denn sie mussten Steve ganz nah an die kostbaren Kacheln heranbringen und das haben sie prima gemacht, genau den Abstand zu halten. Und eigentlich wurde diese Aufgabe durch den Roboter fast über Nacht vorbereitet. Charlie Kamada, das ist auch ein ganz harter Arbeiter. Es war eine große Freude, absolute Freude, ihn dabei zu haben. Er flog immer durch die Shuttle, hat seine Arbeit getan, so als ob er ein totaler Profi wäre. Seine Arbeit bestand im Wesentlichen in der Übertragung. Ich weiß nicht, insgesamt hat er, glaube ich, 12.000 Pfund Ladung, Versorgungsgüter, Ausrüstung hier transportiert, rübergebracht. Und er hat wahnsinnig gearbeitet in dem Vielzweck-Logistikmodul. Da hat er stundenlang endlos gearbeitet und die Crewmitglieder John Phillips und Krikalev hier auch mitbeteiligt. Das war eine gut geleistete Arbeit. Charlie, ich habe fast nicht erwähnt, dass er auch den Roboterarm gefahren hat und eine Inspektion durchgeführt hat. Er war derjenige, der die Laser rausbringen musste und sie sehr nah an die Vorderkante der Flügel heranbringen musste. Und für die Transferaufgaben sollte ich Wendy Lawrence erwähnen. Sie war die Chefin dieser Lade- und Übertragungsarbeiten. Uns hat sie die 4 Drohnen genannt. Und da hat sie uns fleißig bei der Arbeit gehalten und dann die Versorgungssäcke nach vorne und hinten weiter befördern lassen. Wir nehmen jetzt Fragen an. Ich sollte sagen, die Erfahrung, die wir gemacht haben, war absolut wunderbar. Atemberaubend, eine große Herausforderung, eine riesige Leistung, aber allein im All zu sein, als Mensch im All zu sein, das ist eine Erfahrung, die ich mit Ihnen allen teilen wollte. Ich wünschte mir, dass Sie das nachvollziehen könnten, auch mit hochkommen könnten. Wir sahen so viele Teile der Welt, tagsüber waren wir über Nordamerika, Europa, Afrika, Asien, den Pazifik, Australien und nachts sahen wir die südlichen Lichter des Himmels. Das waren so stimmungsvolle Beleuchtungen. Wir haben Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge gesehen. Die Erfahrung, ein Mensch zu sein in Schwerelosigkeit, ist einfach eine fantastische Erfahrung. Und auch medizinisch gesehen haben wir viel über uns gelernt. Die Raumfahrt ist für den Menschen so wichtig und wir konnten zum ersten Mal erkennen, wie wichtig das war, was wir getan haben. Diese Crew hat die Herausforderung, den Flug zu machen, angenommen
Und wir wussten natürlich um die Risiken, wussten aber, wie wichtig auch die Raumfahrt ist. Noch etwas zum Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Die Startraketen auf dem Hinweg waren sehr weich. Das war also jetzt das erste Mal, dass ich Kommandantin war. Und es war wirklich enorm, wie weich dieser Aufstieg, dieser Steigflug war. Das ist nun auf dem Rückweg mein 4. Wiedereintritt gewesen. Es ist wunderschön. Die Plasmateilchen, dieses Wabern, das glüht so orange und auch ein bisschen grünlich. Es ist etwas holprig, zurückzukommen. Wir hatten aber einen wirklich weichen Flug und wir hatten ja vorher die Schwerelosigkeit und nun eigentlich ziemlich lange und dann die Geschwindigkeiten von Mach 16 auf Mach 10 runterzugehen und dann fühlt man sich plötzlich 5-mal so schwer. Und insofern muss ich sagen, dass die Crew sich wirklich fantastisch verhalten hat, auch die Inbetriebnahme und Deaktivierung der Zusatzaggregate, Ersatzaggregate, alles hat fantastisch funktioniert. Es gab manchmal so geringfügige Schaltprobleme, aber die Menschen, die das gebaut haben, die haben wirklich Fantastisches geleistet. Wir fühlten uns immer sicher. Ja, nun sehen wir mal, das ist wahrscheinlich die Hauptbotschaft, die ich Ihnen vermitteln wollte. Wir sind wahrscheinlich nicht in der Lage, Programmfragen zu beantworten, programmatische Fragen. Wir waren 14 Tage im All, beantworten aber gerne Fragen darüber, wie die Mission gelaufen ist, welche Ziele wir erreicht haben. Sie können aber alles, Sie sind völlig frei, Fragen zu stellen und wir sehen halt, wie wir sie beantworten können. Wir haben 30 Minuten und wir sollten das so schnell und effizient wie möglich gestalten. Fragen Sie bitte immer nach dem Mikrofon, nennen Sie Ihren Namen, Ihr Land. Sie haben eine Frage. Wir wollen allen die Gelegenheit geben, so viele Fragen wie möglich annehmen können in dieser beschränkten Zeit. Nennen Sie bitte, für wen Sie arbeiten, wie Sie heißen und so weiter. CNN. Herzlichen Glückwunsch an Sie alle. Ich denke, es wäre interessant zu wissen, was die wichtigste Leistung war. Ich denke schon, die Shuttle überhaupt wieder zum Fliegen zu bringen. 2,5 Jahre sind seit der Columbia-Tragödie vergangen. Und wir mussten sicherstellen, dass wir nichts verpasst, nichts vergessen haben. Irgendetwas ist uns entglitten, das wissen wir, aber wir lernen und reparieren diese Dinge. Aber diesen Vogel wieder zum Fliegen zu bringen, und die beiden größten Leistungen, die Testziele des Shuttle-Programms und den Nachschub für die internationale Raumstation zu bewerkstelligen, das war absolut erfolgreich. Ich bin Bart Keith von Cox Newspapers. Können Sie uns noch etwas mehr über die Columbia sagen? Wie oft ist Ihnen das durch den Kopf gegangen, in den Sinn gekommen und wie signifikant war nun diese Leistung, wieder zu fliegen? Ich denke, auch die anderen können dazu etwas sagen, aber ich glaube, wir alle haben jeden einzelnen Tag, auch in den ganzen letzten 2,5 Jahren darüber nachgedacht. Wir haben ein Bild der Besatzung, die verloren gegangen ist, bei uns dabei gehabt. Wir mussten immer an sie denken, sie ansehen. Und wir mussten immer an ihre Erfahrungen denken. Und auch unsere Erfahrungen haben uns ständig an Sie denken lassen, was Sie getan haben. Sie haben an die Raumfahrtmission geglaubt. Und wenn Sie mir jetzt zuhören könnten, bin ich sicher, dass Sie sicherlich wollten, dass wir diese Mission fortsetzten. Fox News Channel. Frau Kommandantin, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zu dieser sicheren Heimkehr. Alle Medien haben ja wirklich groß applaudiert, als Sie hier ganz sicher gelandet sind. Wir haben über Gefühle gesprochen, aber ganz speziell, Sie haben ja immer bei früheren Missionen über Ihre Sorgen hinsichtlich der Ozonschicht gesprochen. Und als Sie nun wieder im All waren und dann an die nächsten 12 vor Ihnen liegenden Tage gedacht haben, was haben Sie gesehen? Haben Sie irgendetwas gesehen, was zu Sorge Anlass gegeben hat oder hätte? Ich glaube, die Frage betrifft die Umweltbedingungen im All. Da irren Sie sich. Ich glaube, wir können die Ozonschicht nicht sehen, aber die oberen Schichten der Atmosphäre können wir sehen. Ich weiß, dass sie da ist, aber das ist schwer zu identifizieren. Die Erdatmosphäre ist etwas sehr Dünnes, das kann man aus dem Weltall sehen. Die unteren Schichten, aber nachts kann man die oberen Schichten der Atmosphäre so in einem Art Glühen sehen. Und Sie sehen das dann
oberhalb des Horizonts vom Gerät aus. In Afrika habe ich massive Verbrennungen beobachten können. Ich weiß nicht, warum das da getan wird. Wir wissen aber, dass dort eine massive Entforstung stattfindet, Vernichtung der Wälder. Sie können das in den Flüssen, in den großen Strömen sehen. Normalerweise hätten die eine klare, blaue, graue Farbe, sind aber bräunlich. Sie sehen hier diese Entwaldung, die Erosion, die auch bis in den Ozean hineinreicht. Davon haben wir viele Beispiele gesehen. Ganz allgemein gesehen ist der Planet blau und weiß und wunderschön. Aber Sie können Zeichen da, wo der Planet bewohnt ist, Grenzen zwischen Ländern ausmachen und signifikante Unterschiede auch in der Art der Landwirtschaft, wie sie betrieben wird, sehen. Ben Goat von der Presenter Press. Haben Sie Gelegenheit gehabt, die Schäden der Isolierdecke unter dem Cockpitfenster und andere Schäden einzuschätzen? Es geht um die Isolierdecke. Das war genau unter meinem linken Fenster. Wir nennen das Fenster Nummer 1. Das konnte ich in der Erdumlaufbahn nicht sehen, aber mit dem Roboterarm konnte man das von außen sehen, Bilder machen. Und wir haben dann in Echtzeit die Bilder angeschaut und wir haben es dann nach der Landung von außen angeschaut und haben wir gesehen, also der Teil, den ich gesehen habe, der sah mir nicht so wesentlich verändert aus nach dem Wiedereintritt. Es ist aber schwer, diese Frage jetzt erschöpfend zu beantworten. Ich darf aber dazu sagen, dass ich über diesen Isolierdeckenschaden überhaupt nicht so besorgt war. Es wurde vom Boden dann beschlossen, dass wir nicht noch einen Ausstieg machen mussten. Ich hielt das für eine gute Entscheidung. Priya David, KTVU. Meine Frage geht an Herrn Robinson. Hallo und willkommen daheim. Sie haben eine beispiellose Reparatur durchgeführt, die es noch nie gegeben hat. Was können Sie dazu sagen in Bezug auf künftige Raumfahrten? Was kann gemacht werden? Und dann herzlich willkommen wieder in Kalifornien. Es gibt hier viele Orte, wo man Sie gerne begrüßen würde und wir freuen uns, dass Sie wieder da sind. Ich werde von hinten anfangen. Ich freue mich riesig, wieder in Kalifornien zu sein. Vielleicht könnte man das Mikrofon auch anschalten. Kleiner Soundcheck. Es ist großartig, wieder in Kalifornien zu sein. Ich bin hier geboren und ich weiß, dass alle, die ich mag, in Kalifornien leben. Also das ist wirklich sehr schön. Wissen Sie, im Weltall ein Raumfahrzeug zu reparieren, wir sprechen ja über Langzeitmissionen und das Sonnensystem, was unser nächster Nachbar ist, der Mond. Das sind Dinge, man weiß, wenn man sowas macht, dass Dinge versagen werden, Mängel aufweisen werden, dass etwas repariert werden muss. Früher waren wir gut in Reparaturen innen und wir haben vielleicht ganze Pakete insgesamt repariert, dann außen angebracht. Was wir noch nicht viel gemacht haben, war die analoge Außenhaut eines Raumfahrzeugs zu reparieren oder überhaupt nach diesem Konzept hier vorzugehen. Wir sind aber ganz nah an das Raumfahrzeug herangekommen. Die Arbeit selbst war sehr einfach, aber da muss man mit größter Sorgfalt vorgehen. Das ist sehr sensibel. Ich bin ja der Fremdkörper in dem Moment. Und Sie müssen sich bewusst sein, dass als Lawrence hier den Arm, als Wendy den Arm bewegt hat, sie war ja innen drin. Und wenn man, das ist so, als ob man ein Düsenflugzeug fliegt und gleichzeitig fernsieht. Man kann ja beim Ausstieg einen Crewmember neben sich haben. Und ich habe mich so gefühlt, als ob ich unterschiedliche andere Reparaturarbeiten noch hätte durchführen können. Ich fühlte mich ganz stabil, stabilisiert. Die Beleuchtung war gut, auch bei dunklerer Beleuchtung. Und ich hatte so das Gefühl, dass es der erste Schritt dazu war, Zugang zu gewinnen, Zugriff nehmen zu können. Und war wirklich nur der erste Schritt.
CBS. Herzlichen Glückwunsch für die Mission, Frau Kommandantin, Jim Kelly oder wer auch immer das beantworten möchte. Ich weiß, dass Sie großes Zutrauen in die Mission, in das Raumfahrzeug hatten. Sie sind aber auch Menschen. Sie sind großartige Astronauten. Einige von Ihnen sind Wissenschaftler, aber Sie sind auch Menschen. Und ich frage mich, beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre heute, als dieser Augenblick kam, in dem die Columbia-Tragödie stattfand, hat der Mensch in Ihnen Gefühle freigesetzt? Waren Sie etwas ängstlich? Hatten Sie Furcht, obwohl Sie dieses große Vertrauen in die Mission hatten? Vielleicht können wir ein paar Worte dazu sagen. Wenn ich unten am Boden wäre und den Wiedereintritt beobachtete, dann bin ich sicher, wenn ich einen Start als Nichtbeteiligte beobachte, mache ich mir Sorgen. Und wir wissen, dass der Wiedereintritt im Wesentlichen etwas Gefährliches sind und dass das eine kontrollierte, risikobehaftete Aufgabe ist. Wir waren aber sehr beschäftigt. Wir hatten ja Aufgaben zu erledigen. Ich habe versucht, mich voll einzustellen auf die Mission. Ja, natürlich musste ich an die Columbia-Mission denken. Ich glaube aber nicht, dass mich das abgelenkt hat, sondern eher darin bestärkt hat, dass wir das schaffen mussten, das hinter uns bringen mussten. Für mich kam dieser Zeitpunkt vielleicht etwas früher. Wenn man den Wiedereintritt erlebt und mittendrin ist, ist man drin. Aber so ein bisschen war da so ein Schwanken kurz vorher. Ja, also jetzt kommen wir nach Hause und da gibt es kein Zurück. Und ich habe reflektiert über die Columbia und habe natürlich gehofft, dass wir es weiter schaffen würden als Sie. Und natürlich gab es da so einen Moment des Schwankens. Dann wäre ich ja kein Mensch, wenn es nicht so gewesen wäre. Aber wenn man das hinter sich hat, und ich kann Ihnen sagen, ich habe die ganze Zeit über, als die Columbia auseinandergebrochen ist, das mit angesehen. Und ich wollte sicherstellen, dass alles glatt lief, der Bremsimpuls richtig ausgelöst wurde, die Bremstriebwerke gezündet wurden. Und es ist natürlich Teil meiner Arbeit, alle Systeme zu checken. Aber in dieser Region habe ich ganz besonders sorgfältig darauf geachtet, alles wirklich bis zum letzten Punkt zu erfüllen. Das war zumindest ein kleiner Beitrag, sicher nach Hause zu kommen. Steve weiß, also es ist ja nur die Spitze einer Pyramide von Tausenden von Menschen, die daran gearbeitet haben. Und man kann nicht nach oben fliegen, ohne an all diese Tausende Menschen zu denken, ohne die das gar nicht möglich gewesen wäre. Die 2,5 Jahre das Beste dran von sich gegeben haben, um das möglich zu machen. Und auch die Form, in der wir jetzt sind, all das ist das Ergebnis. All das konnten wir, diese Sensoren zu haben, diese Bilder zu haben und sicherzustellen, dass es uns gut geht. Da haben wir uns nicht so viel Sorgen gemacht, aber natürlich darüber reflektiert in diesem Moment. Takami Hanzo von Killer News. Eine Frage an Herrn Noguchi. Sie sind ja dreimal im Weltall gewesen. Sie haben den Ausstieg gemacht und Großes geleistet. Was wäre denn die Auswirkung und der Beitrag für künftige internationale Raumfahrt und die Astronauten? Und was war der wichtigste Moment für Sie zwischen dem Wiedereintritt und der Landung? Ja, zunächst einmal ist es für mich eine große Ehre, an dieser Mission teilgenommen zu haben, mit dieser großartigen Crew. Mehr kann man nicht erwarten und verlangen. Ich denke, es ist eine große Chance für internationale Astronauten, sich einer so großartigen amerikanischen Crew in der Aufgabenerfüllung im Weltall anzuschließen. Es ist so eine Chance, diese großartige Mission zu erfüllen. Und beim Wiedereintritt, natürlich hat man immer die Columbia im Sinn. Selbst während der Mission, und wie Aline gesagt hat, haben wir ein Bild der Crew der Columbia im Deck der Shuttle des Shuttles gehabt. Aber wenn das alles stattfindet, muss man sich auf das konzentrieren, was man macht und versuchen, jeden Augenblick der Mission zu genießen. Ich war einfach glücklich zu fliegen, bis nach Kalifornien zu fliegen.
Yuki Tanaka von Fuji Television. Eine Frage auf Japanisch. 今回のミッションで一番印象に残ったものを教えてください。あといろんなものを日本から持っていったと思うんですけども、他のクルーから好評だったものとかも教えていただければと思います。日本語でお願いします。はい、やはり3回の EVA Die Antwort erfolgt auch auf Japanisch. やはりその最後のね、3回目の時にロビンソン飛行士がギャップフィラーの修理で、オービターの裏側にね回り込んだ時に、私はその彼のサポートと、スポッターのような役でトラスに入ってたんですけども、やはりその歴史的な EVA を一番いい席でねこう見れたというのがとても印象に残っています。でミッション中とてもこう印象に残ってたのは、いろんなものを持ってったんですけども、一度ステーションに滞在している長期滞在のクルーと一緒に食事をする機会があって、僕が持ち込んだ、カレーライスとかね、ラーメンとか、羊羹とかですね、チョコレート菓子みたいなのを持ち込んで、Soweit der japanische Astronaut, der natürlich in seiner Landessprache antwortet. Soichi Noguchi, 40 Jahre alt. Mick, es war seine erste Mission. Genau, er hat 3 Kinder, also er hatte auch eine Riesenverantwortung gegenüber seiner Familie, aber er war immer zuversichtlich, dass alles gut geht, und er hat jetzt schon sowas wie einen Status in seiner Heimat in Japan. Die interessanteste Erinnerung, die ich an diese Mission habe, ist die Erinnerung daran, wie wir einmal zusammen gegessen haben mit der Besatzung der internationalen Raumstation, und es stellte sich heraus, dass ihr Lieblingsessen Curryreis ist. Die ganze Mission war natürlich sehr aufregend, aber diese kurze Unterbrechung, dieses gemeinsame Essen, das war ein tolles Erlebnis. Bruce Lieber von der San Diego Tribune. Hier vorne. Sie sagten, Sie würden uns alle am liebsten mit nach oben ins Weltall nehmen und uns zeigen, wie das ist. Was werden Sie am meisten vermissen? Welcher Augenblick, welche Erinnerung wird Ihnen am meisten fehlen? Vom Weltall aus auf die Erde zu schauen. Ich denke, das gilt wahrscheinlich für uns alle. Was man einfach vermisst, ist die Möglichkeit, von dort oben zu sehen, wie die Erde sich dreht, wie man an der Erde vorbeifliegt. Mir gefällt auch die Herausforderung, wirklich im Weltall zu fliegen, das umzusetzen, was wir am Boden trainiert und geübt haben. Das ist eine sehr große Herausforderung, besonders bei dieser Mission. Und ich muss sagen, dass ich an Herausforderungen wirklich wachse. Deswegen liebe ich auch meinen Beruf. Und statt in ein Trainingscamp zu gehen, tut man eben wirklich das, wofür man geübt hat. Das gefällt mir am besten. Senior Jet Fabera, Edwards Air Force Base Public Affairs. Gibt es irgendwelche Ratschläge für Testpiloten, für Schulungen? Können Sie da irgendeinen Rat weitergeben? Ich kann nur allen sagen, sie müssen an das glauben, was sie tun. Die Raumfahrt ist für die Menschheit sehr wichtig. Die Schulungen der Testpiloten sind sehr schwierig, und wenn sie wirklich Astronaut werden wollen, das ist natürlich ein langer Weg, aber wenn sie das wirklich wollen, dann sollten sie durchhalten. Lassen Sie sich nicht abschrecken. Ich habe auch früher gedacht, ich würde es nie schaffen, aber das Unmögliche kann möglich werden. Ich bin von ABC Las Vegas. Ich wüsste gerne, wie es aussieht mit der Überalterung der Maschine. Sicherlich war diese Mission jetzt erfolgreich. Sie haben weitere Erkenntnisse sammeln können, aber vielleicht kann uns James Kelly dazu etwas sagen. Und außerdem wüsste ich auch gerne, warum sie Vegas genannt werden. Zunächst mal zu der ersten Frage. Wir haben einige Modifikationen vorgenommen an der Discovery. Sehr viele Teile sind ausgetauscht worden. Natürlich ist die Maschine älter geworden, genau wie Menschen auch älter werden. Aber wir haben eine Verpflichtung gegenüber der Internationalen Raumstation, und diese Verpflichtung werden wir erfüllen. Ich habe das Risiko akzeptiert, das mit dieser Mission verbunden war.
Ja, und das war richtig. Es gab sehr viele Kontroversen und Probleme, aber ich denke, wir haben alle Entscheidungen in richtiger Weise getroffen. Wir haben die Arbeiten erledigt, die erledigt werden mussten. Letztendlich wird natürlich auch diese Raumfähre irgendwann auf ihren letzten Flug gehen und ich finde das schade, denn sie war sehr erfolgreich. Wir haben jetzt leider nur noch Zeit für 3 Fragen. Mr. Sojtinovic, how do you feel when you touched down today? Wie haben Sie sich heute bei der tatsächlichen Landung gefühlt? Ich habe mich so gefühlt, als wenn ich am liebsten morgen zurück zur Raumstation fliegen würde. Ich habe wirklich jeden einzelnen Augenblick dieser Mission genossen. Ich glaube, James Kelly oder auch Vegas muss noch antworten, warum das sein Spitzname ist. Während der Zeit in der Air Force oder Navy kriegt man natürlich sehr oft einen Spitznamen verpasst. Und es gab bei uns eine Tradition, wenn man Kampfpilot war und dann versetzt wurde, dann wurde sehr darauf geachtet, wohin die erste Mission ging. Und wie es nun mal sich ergab, war ich eben auf einer Mission unterwegs, wo ich in einem Spielcasino endete und dort auch sehr erfolgreich war. Und deswegen haben die Leute angefangen, mich Vegas zu nennen. Vielleicht könnten Sie noch mal kurz was dazu sagen, inwiefern, in welchem Ausmaß auch Glück dazu beiträgt, dass eine Mission erfolgreich und sicher verläuft. Es gab ja zum Beispiel auch Schwierigkeiten mit den Hitzekacheln. Es gab keinen so großen Schaden wie beim letzten Mal. Ich denke, ich sollte das beantworten und dann kann Charlie aber auch noch was dazu sagen. Ich weiß, dass im ganzen Land Menschen für uns gebetet haben. Diese Gebete wurden erhört und ich möchte Ihnen allen dafür danken, dass Sie für uns gebetet haben. Ich kann natürlich nicht die technischen Einzelheiten alle genau ausleuchten. Das muss später noch untersucht werden. Ich muss mich dieser Meinung anschließen. Natürlich haben Gebete geholfen und wir sind dankbar dafür. Was nun den Verlust dieser Isolierschaumteile angeht, muss ich sagen, ich war wirklich sehr erstaunt, wie sauber diese Raumfähre gelandet ist. Das war eine der saubersten Fähren, mit denen wir je aus dem All zurückgekehrt sind. Wir hatten wirklich erwartet, dass das gesamte Raumschiff schmutzig, teilweise auch beschädigt sein würde. Der Schaden, den wir sehen konnten, als wir wieder am Boden waren, war aber minimal. Und darüber sind wir natürlich glücklich. Es gibt sicherlich im Fall dieser abgefallenen Schaumstoffteile die Notwendigkeit, das zu beheben und auch so weit wie möglich zu vermeiden. Wir wussten, dass es ein gewisses Risiko gibt. Wir wussten, dass es ein Risiko speziell gibt, wenn Schaumstoffteile abfallen, aber wir waren trotzdem bereit zu fliegen. Wir haben natürlich insbesondere den Außentank abgesichert im Hinblick auf diese Schwierigkeiten. Und Steve hat ja auch schon die Reparaturtechniken angesprochen, die wir bei dieser Mission ausprobiert und demonstriert haben. Wir haben auch bei der Nutzlastbucht verschiedene Reparaturen durchgeführt. Vor 2,5 Jahren sind bereits verschiedene Tests durchgeführt worden. Dabei sind Techniken entwickelt worden, auf die wir uns jetzt stützen können. Das ist jetzt während der Fahrt durch die Umlaufbahn umgesetzt worden. Und ich denke, das ist wirklich ein großartiger Erfolg. Wir haben damit die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr stark erhöht, auch in Zukunft Missionen erfolgreich zu Ende führen zu können, selbst wenn während des Starts Schäden auftreten. Wir haben die Möglichkeit, während des Fluges Paneele zu reparieren. Und auch was den Außentank angeht, haben wir die Möglichkeit, während unserer Zeit in der Umlaufbahn Schäden zu beheben.
Vegas und Stephen Robinson haben es wirklich geschafft, diese Reparatur ganz exakt auszuführen. Und das ist eine ganz tolle Errungenschaft. Man hat schon mehrfach gesagt, es war ein Testflug. Es war ein Testflug. Und der nächste Flug wird ebenfalls ein Testflug sein. Wir werden so lange testen müssen, bis wir Sicherheit haben. Die letzte Frage, bevor wir dann zum Abschluss kommen. Tom Halverson von Florida Today. Ich könnte mir denken, dass viele daran interessiert wären, zu hören, was Sie jetzt genau machen, um das zu feiern, dieses Ereignis. Ich glaube, als erstes wollen wir zu unseren Familien zurück. Das ist sehr wichtig. Um das Ereignis zu feiern, werden wir uns sicherlich Ende der Woche noch mal alle treffen und auch Partys feiern, unsere Gedanken austauschen, werden sicherlich noch mal darüber sprechen, wie erfolgreich wir waren, wie wir unsere Ziele erreicht haben. Ich persönlich habe mich so sehr mit dieser Mission beschäftigt, dass ich überhaupt keine Zeit hatte, darüber nachzudenken, was ich jetzt als nächstes machen will. Hier beim Kennedy Space Center wird natürlich jetzt darauf gewartet, dass die Raumfähre nach Hause kommt. Und wenn sie dort ankommt, dann wären sicher viele der Besatzungsmitglieder gerne vor Ort, um einfach diese Heimkehr noch mal zu begleiten. Noch einige Schlussworte. Heute war ein sehr, sehr glücklicher Tag, aber wir haben auch gemischte Gefühle dabei, denn wir erinnern uns der Besatzung der Columbia und wir denken an ihre Familienmitglieder. Die Besatzung der Columbia hat an ihre Mission geglaubt und wir führen diese Mission weiter. Es ist sehr wichtig, dass die Erforschung des Weltalls weitergeht. Die Angehörigen der Columbia-Besatzung sind heute in unseren Gedanken und ich denke, es ist wichtig an dieser Stelle, dass ich noch einmal sage, wie wichtig diese Mission ist. Es ist wichtig, dass wir das Weltall erforschen. Es ist wichtig, dass wir das Leben hier in unserem Land und auf der ganzen Welt besser machen, indem wir Dinge erfahren, über die wir noch nicht genug wissen, indem wir bessere Vorhersagen treffen können. Es gibt noch viele junge Astronauten, die auf ihren ersten Flug ins All warten. Und ich denke, wir als Astronauten sind natürlich Menschen, die Herausforderungen mögen, die Herausforderungen gerne annehmen, die eine Mission dort oben erfüllen wollen. Viele Menschen sagen, wir hätten aufgrund von 2 Unfällen aufhören mit der Raumfähre, mit dem Space Shuttle zu fliegen. Aber wir sind Menschen, die an diese Mission glauben. Und ich möchte Sie um Ihre Unterstützung bitten. Die ist für uns sehr wichtig. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben und wir sind auch gerne bereit, Ihnen zuzuhören. Die Erforschung des Weltalls ist einfach ein großartiger Teil der Erfahrung, die wir als Menschen machen können. Und ich möchte Ihnen allen danken, dass Sie heute hier waren, dass Sie zugehört haben, was wir zu sagen hatten. Und in einigen Wochen werden wir sicherlich noch mehr an die Öffentlichkeit weitergeben können. Meine Damen und Herren, ich denke, es erübrigt sich zu sagen, dass dies nicht nur ein Ende, sondern gleichzeitig ein Anfang einer großartigen Sache ist. Vielen Dank, dass Sie alle hier waren. Das waren sehr schöne Schlussworte. Well, I want to say, first of all, it is absolutely fantastic to be back here to the planet Earth. We had a great mission. We got a few more days than we expected, and we used them wisely. I want to say right up front that I personally am not 100% yet. It's a long time in space, and it takes the body a little bit of time to readapt to walking in gravity again. It was quite a gravity field that we hit flying back from space today. So please bear with me. Our goal here today is to share our experience with you. It was just a fantastic experience. So before I jump into that, and we will have questions, I want to introduce the crew members that could make it today.
Two of our crew members aren't here. Andy and Wendy have medical testing that they're doing that went long, so we decided to come on and do the press conference and do it on time, but they do send their best wishes, and they're in great shape. Don't worry about them. They'll be flying back with us today. The crew is going to leave today and head back. It's important for us to get back to our families and get back to our homes. We've been in quarantine for 3 weeks and then up in space for 2 weeks, so we have a lot of things to take care of when we get back, so we'll head back. So briefly, I'm going to introduce the crew. I know you all know them, but I'd like to introduce them once more. Next to me is our pilot, Jim Kelly, or Vegas Kelly. He obviously did the traditional piloting duties, flying the orbiter on orbit and taking care of all of the systems that we have. He also flew both of the robot arms, and he was my right-hand man. He did a fantastic job. I couldn't have done the mission without him. Next to Vegas is Soichi Noguchi, who was our first-time flyer from Japan. His highlight of the flight was 3 spacewalks, and he did fantastic. He's a rookie, but you would have never known it. He was from flight day 1 right to the end of the flight. He was in there taking care of many of the activities, especially the photographic. He was our photo TV specialist, and it was his job to document the mission so we could share it with you, and he did fantastic on that. Next to Soichi is Steve Robinson. He was our flight engineer. He sat between Vegas and I on ascent and entry and took care of us in our procedures. And he was also a systems expert on the shuttle. And like Soichi, Steve's highlight of the flight was the 3 spacewalks that he did. And it was his first time doing a spacewalk, and it was like he had done it before, just like I said about Soichi. Steve was very energetic. He was very excited about the task that he had to do. And as you all know, he had the honor of pulling out those gap fillers on flight day 9. And we all watched that from inside the shuttle with holding our breath, and he did a great job. I do want to add that Wendy in Vegas flew the robot arm during that task, and that was a very tricky task because they took Steve very close to our precious tiles, and they did a great job of flying a procedure that was written, I'm going to say almost overnight, by our robotics flight controllers back in Houston. Next to Steve is Charlie Camarda. Charlie is also, he's our other rookie on the flight, and Charlie was just an absolute joy to have on the mission. He was flying around inside the shuttle doing his job just like he was a pro in space. His job was primarily transfer. We transferred, I would say, approximately, I don't know the final numbers, but I think it was approximately 12,000 pounds of cargo equipment, supplies to the space station, and we brought back something less than that, but it was a large number. And he was working away in the multi-purpose logistics module hours and hours upon end, and he kept our space station crew members, John Phillips and Sergei Krikalev, involved in the mission. And fine job to Charlie. And I almost forgot to mention that he also flew the shuttle robot arm and did the inspection on flight day 2. Him and Andy Thomas were prime on getting the lasers out there and getting very close to the wing leading edge and checking out for any damage. And since I mentioned transfer, I should also mention Wendy Lawrence. She was our chief of transfer and did an absolutely fine job. She called us her drones, and she kept us working and taking bags of supplies back and forth. So that's our crew, and we're going to open up for questions, but I would like to say something first. This experience that we had was just a absolutely wonderful, breathtaking challenge. It was a huge achievement, but just being in space, the human side of being in space is something I wish I could share with all of you. Wish I could have taken all of you up there with us. We saw some of the most beautiful parts of the Earth. During day, we flew over North America, Europe, Africa, Asia, Pacific Ocean, Australia. At night, we saw southern lights. In fact, we flew through the aurora, and just beautiful moving lights with colors. We saw sunrises and sunsets.
the experience of just being a human in zero gravity it's just a fantastic experience, and we're learning about ourselves medically. We're learning about ourselves and the planet that we live on. And human spaceflight is so important, and we can see that firsthand, the importance of what we've done. And this crew accepted the challenge to do this flight, knowing what risk was involved, because we know how important that space flight is. A couple words on the launch and entry. The boosters that we flew on, the first stage boosters, were extremely smooth. This was my 4th flight, and from the other crew members that had flown before, we were commenting on how smooth our ride was to orbit. The entry today was it's my 4th entry, but it was typical, but it was still beautiful. The plasma forms around the shuttle. It's kind of an orange glow, and there's a little bit of greenish in there. It is a little bumpy coming back, but it's actually quite a smooth ride. We're used to being in 0G, and we experienced 1.5 Gs for an extended period of time. I think it was about Mach 16 down to Mach 10. Wondering when the Gs were going to let up. You feel almost 5 times your normal weight. And having said that, the Space Shuttle Orbiter performed magnificently. Every system on the orbiter, our auxiliary power units, our hydraulics, our electrical system, environmental, our main engines on ascent, the flight control system, it worked perfectly. We had a few micro switch problems here and there and a few minor things, but the folks that built this orbiter and that maintained it did a fantastic job, and we felt very safe. And let's see, I think that's probably the main message that I want to give. We are probably not prepared to answer programmatic questions. We have been in space doing our mission over the past 2 weeks. We're happy to answer questions about how we, the mission that we did, the objectives that we achieved, but feel free to ask anything, and I think we can open it up now for questions. Okay, thank you, Eileen. We have 30 minutes, ladies and gentlemen, so we're going to make this as quickly and as efficiently as possible. Please wait for the mic, give your name and affiliation, and I'm going to ask that you have 1 question so we can get as many organizations as possible because we do have a limited time. Okay, again, wait for the mic, name and affiliation, and let's start with Ted. With CNN, congratulations to all of you. Commander, what was the most significant accomplishment of the mission, in your opinion? Well, clearly, I believe the most significant is just getting the shuttle flying again. It's been 2.5 years since Columbia, and we have worked very, very hard to do the right things and to make sure that we didn't miss anything. We did miss some things, and you know about that, but we're learning, and we're going to go back and fix those things. But I would say getting the shuttle flying again, and the 2 major accomplishments were the test objectives that the shuttle program had, and resupplying the International Space Station, and it was just absolutely successful. I'm Bob Keefe with Cox Newspapers. Talk a little bit more, if you would, about Columbia. How often did that come into your thoughts, or did it? And how significant is this return to flight, in your opinion? Well, I'm going to ask you, the crew can certainly chime in on this, but I thought about the Columbia crew every single day. Frankly, every day for the past 2.5 years. We brought a picture of the crew, which we hung on the commander's side of the flight deck. Not that we really needed a picture to remember them, but we wanted that. I thought about them throughout the whole mission, that what their experiences were, that we were having the same experience they had of just living in space. The Columbia crew believed in what they did. They believed in the space mission, and I know if they're listening to me right now, they would most certainly want us to continue this mission. In the back there. Adam Housley with Fox News Channel. Commander, first of all, congratulations on the safe return home. People around the world and here in the States were watching you, and even the media here clapped as you guys came back safely. I know we're going to hear more about the tension that you guys may have felt or may not have felt with this mission, but I want to ask you specifically, because one of the things you've talked about in prior missions was your concern about the ozone layer and what you've seen with the Earth. What did you see once you got up there and got past the point where you're back into space and you're thinking about your time ahead of you, the next 12 days, which turned out to be 14? What did you see, and any concerns you might have? Okay, I think your question revolved around the environmental condition of the Earth's atmosphere.
Okay, I may be wrong. I don't think we can actually see the ozone layer, but we can see the upper layers of the atmosphere. I know it's there, but I just don't think it's all that easy to identify. The Earth's atmosphere is very, very thin. You can see that from space, the lower layer of the atmosphere. But at night, you can see the upper layers of the atmosphere in kind of a glow, and you can see as the stars set, they set through this glow and down over the horizon of the planet. One of the things I saw was in Africa, massive burning taking place in the central part of Africa. I'm not sure why they do that, but we do know that deforestation takes place. We flew over Madagascar also. Deforestation takes place. You can see that in the rivers, in the streams, that normally would be a clear, maybe a bluish-gray color. They're brown, and because of the deforestation, you see the soil, you see the erosion taking place and even going out into the ocean, and we saw many examples of that. In general, the planet it's blue and white, and it's very beautiful, but you can see signs of inhabitation. You can see large crop fields, you can see borders between countries where there's a very significant difference in agriculture. Ben Gold from the Press Enterprise. Hey, have you had a chance to appraise the damage to the thermal blanket as of yet, and other damages that were caused during the flight? Okay, question was on the thermal blanket. It was just below my left window, which we call window number 1. I could not see it from orbit, but Jim Kelly and Charlie Camarda and Andy Thomas flew the robot arm over there and took some pictures of it, and we saw those pictures real time, and after we landed today, we went and looked at the window. It was hard to see because the cart with the stairway was kind of covering it up, but the part that I saw, it didn't look to me like there was a significant change on entry, but it's hard for me to answer that question totally. I do want to say I was not concerned about that blanket damage at all, and I know that there was a consideration of a 4th EVA, but the ground determined we didn't have to do that, and I think that was a good decision. In hindsight, it was a good decision. Back there. Priya David, KTVU. My question is actually for Mr. Robinson. Hi, welcome back. You performed an unprecedented repair. Could you tell us a little bit about how you think that'll change the future of space travel and work that can be done? And secondly, welcome back to California. I know there are many in the Bay Area who are happy to have you back here. How do you feel about landing in your home state? I'll answer in reverse order. It's great to be back in California. Maybe we could turn that microphone on. Comm check with the press control room. It's great to be back in California. I was born here. Everybody I know and love is in Florida. So I'm the lone representative of the Robinson clan here, but thanks. You know, repairing a spacecraft in orbit is something, as we talk about long duration missions and missions to far reaches of the solar system, or at least our nearest neighbors, say the moon, things are going to fail. Things are going to fail during the violence of launch or maybe on the way there, and they need to be repaired. We're pretty good at repairing things on the inside. We've been fairly successful at repairing sort of packaged things on the outside, replacing a box, and we did some of that on this mission. What we haven't done much of is repairing sort of the analog skin of a vehicle, or some of the things that aren't really designed to be repaired. We made the first baby step of that, I think, on this mission, where we got right up close to the vehicle. It's the operation itself was very simple, but you have to be very careful. Two delicate things in very close contact: the underside of the orbiter, and in this case, me. And you have to realize that Wendy Lawrence was flying this arm. Jim Kelly was helping out with camera views. She has no windows. She's inside of the space station, and it's like, you know, flying a jet by watching TV. And so this was a very, very delicate operation that she performed. What she showed was that you can get a spacewalking crew member right next to the underside of this particular vehicle, and as you could others. And I felt like I could have performed various types of repair. I felt very well stabilized. The lighting was very good, whether darker light with my helmet lights or the sunlight. And I felt like this was the first step to show we could get access. And access is everything. So there may be a long road ahead, but we're very encouraged by this first step.
CBS. Congratulations on the mission. Commander, and maybe Jim Kelly or anyone else who wants to answer this. I know you had great faith in this mission, in this vehicle. At the same time, you're human. You're great astronauts. Some of you are scientists, but you're also humans. And I'm wondering, when you re-enter the Earth's atmosphere today, when you reach that moment where the Columbia tragedy took place, did the human part of you have any emotions? Were you honestly a bit frightened? Was there a moment of some fear, even though you have confidence in this mission? Well, I think maybe we can both say a few words about it. You know, if I was on the ground watching the entry, I probably would have felt that way. In fact, I'm sure I would have. When I watch a launch, I'm concerned, because launches are, and we know entries are basically a hazardous thing that we do with very controlled risks on them. When we're flying, we're busy. We have tasks that we need to perform. So I try to stay focused on the mission. But yes, I did think about the Columbia mission coming home, but I wouldn't say that was a distraction, but I would say it was more of a, we're going to get through this and we're going to press on. Yeah, I guess for me, the moment probably came a little bit earlier than that. Like Eileen said, when you're going through the entry, you're really concentrating on what your job is and what's going on. For me, there was a moment of trepidation right before Eileen hit the execute on the Do You Ever Burn, because once you do that, you're coming home. I mean, you can't stay up after that point. So, and also probably a moment of reflection, thinking about the Columbia crew, and obviously hoping we'd make it further than they did, and wishing that they'd made it all the way home. So there was a little bit of trepidation there. I think for me, I wouldn't be human otherwise, but once you get through there, you're just concentrating on what's going on. I will tell you, I was watching through the period where Columbia broke apart. I was looking at the same things that happened to them. I was looking to make sure that we weren't yawing off axis, that our jets weren't firing, to make sure our prop usage wasn't higher than it normally would be. I had that display up to watch it longer than I normally would. Normally I cycle through displays because it's part of my job to check all the systems, but through that region I was specifically watching that to see if there were any warning signs coming, whether or not you could do anything about it. So certainly it did affect, at least in a small way, what I was doing coming home. But you know, in this job, Steve says this a lot, you know, we're the tip of the pyramid of thousands and thousands of people, and you can't sit up here without trusting the folks that put the vehicle underneath you. And there's been a huge number of folks from the beginning when it was built through this last 2.5 years of all these folks, you know, just trying their best to make sure that this didn't happen again. And I think we had a much better idea on this flight of what kind of shape we were in, and we owe that to the Columbia crew and the sacrifice that they made, that we were able to have the sensors and the pictures and all these maneuvers to make sure we were fine. So not too much trepidation going through, but certainly a moment of reflection and getting ready to go as it began. Hi, my name is Takami Hanzawa from Kyoto News. I have a question to Mr. Noguchi. And your 3 times space work was regarded as great, huge accomplishment. What would be the impact and contribution of your success for the future of international astronaut? And what was in your mind, what crossed your mind at the most crucial time between re-entry and landing? Thank you. Yeah, first of all, it's been a great honor to participate in this mission. A great crew, great task, and for the rookie astronaut, what you can ask for more. And I think it's a great opportunity for the international astronaut to join this great American crew and to do the good task in space shuttle. So hopefully other foreign astronauts have chance to do this kind of great mission. And for the re-entry, you know, obviously Columbia is always in our mind. We did the commemorative event during the mission, and like Eileen said, we have a picture of Columbia crew in the flight deck. So they're always on our mind. But on the re-entry, I'm just concentrating what I should do and try to enjoy the every moment of the mission all the way to the landing. So I was just happy to fly all the way down to California. Yuki Tanaka from Fuji Television. Please allow me to ask a question in Japanese for the folks in Japan.
野口さん、今回のミッションで一番印象に残ったものを教えてください。あと、いろんなものを日本から持っていったと思うんですけども、他のクルーから好評だったものとかも教えていただければと思います。日本語でお願いします。はい、やはり3回の EBA が一番印象的でしたけど、やはりその最後のね、3回目の時にロビンソン飛行士がギャップフィラーの修理で、オービターの裏側にね回り込んだ時に、私はその彼のサポートと、スポッターのような役でトラスに入ってたんですけども、やはりその歴史的な EVA を一番いい席でね見れたというのがとても印象に残っています。でミッション中とても印象に残ってたのは、いろんなものを持ってったんですけども、一度ステーションに滞在している長期滞在のクルーと一緒に食事をする機会があって、僕が持ち込んだ、カレーライスとかね、ラーメンとか、羊羹とかですね、チョコレート菓子みたいなのを持ち込んで、9人で楽しく食事をしたのが、とても忙しいミッションの中でほっと一息ついたとてもいい思い出になりました。Okay, what I said was the most interesting memory during the mission. And I said that we had one time the joint meal amongst the shuttle crew and the station crew, and I bring all the greatest, best and greatest Japanese food for them: the curry rice, ramen, and the sweet. And it was really a busy mission, but those joint meal was really great kind of pause in busy timelines. Yes, I'm Bruce Lieberman of the San Diego Union Tribune. Commander, you had mentioned that, I am here. You had mentioned that you'd like to bring us all up and show us what you saw. Could each of you talk about what you'll miss the most about being up there, if there was a particular moment or memory? And for the rest of you, if you could just reflect on that. I'm going to miss looking back at the Earth from space. Yeah, I think that's probably true for all of us. I mean, the thing that's most unique about up there is watching the world go by, and that's truly fantastic. But since Eileen already took that one, I'll answer. I really enjoy the challenge. Flying in space and doing the things that we train to do on the ground in 1G and translating that into what you do in space can be very difficult, very rewarding, very challenging. And especially on this mission where we had a lot of game day changes to what we were doing, I really thrive on the challenge. That's one of the reasons I love this job. And so that's one of the things I'll miss is that, instead of going through the training where it actually matters and what you're doing really has a lot to do with success. Senior Jet Fabero, Edwards Air Force Base Public Affairs. I was wondering if you had any advice for the test pilot school students at Edwards who have aspirations to fly a shuttle mission one day. You bet anyone aspiring to be an astronaut, work hard, don't give up, believe in what you're doing. The space mission exploration is very important to humans. Test pilot school was very difficult, and I think what I learned there really paid off in becoming an astronaut. So don't give up. If you want to apply to the astronaut program and you don't make it the first time, keep applying. We've hired people after four or five shots at applications. I never thought I'd get in, and so the impossible can happen. James Lozano with the ABC affiliate in Las Vegas, here in the back. By all accounts, this was a successful mission, but some say the shuttle has aged beyond its years. Would a couple of you just talk about what you see for the future of space exploration? And Jim Kelly, would you tell us how you got the nickname Vegas? Well, I would say, the shuttle will not fly forever. We do see signs of aging, and all the work that we've done we went through a full modification on Discovery with wiring and flex hoses and many replacements. That's just the way, airplanes age, just like people age. We're going to continue to fly the shuttle until we finish our commitment to the International Space Station. I think that the work that's been done on the shuttle program has been fantastic. I accepted the risk to fly this flight, and I was right in there with all the controversies and the issues and what should be fixed and what shouldn't, and we eventually did all the right things and fixed what needed to be fixed. We realized work will have to be done. I do need to mention that, but
eventually the shuttle will make its last flight, and that'll be a sad day because I believe the space shuttle program has been very successful. Okay, we've got time for about 3 more questions. Gentleman here. Okay, Broadcasting Systems. Mr. Sojinovic, how do you feel when you touch down today? How do I feel? Yeah. Oh, I feel like going back to station tomorrow. I really enjoyed every moment of the flight from the launch to landing. So I'm really happy. I think Vegas has to answer his main question. Make a long story short, in the Air Force and Navy, a lot of times when you're a pilot, you pick up a call sign. And the squadron I was in, the 67 Fighter Squadron over at Canadian Air Base, Japan, from 88 to 92, had the tradition that once you became a combat-ready pilot and you went temporary duty to some other location, when you came back, you got named. Just so happened that the first trip that I made as a combat-ready pilot was to Korea. And we ended up not doing a whole lot of flying because of some of the political situation that was going on. And so we ended up playing a whole lot of poker, and I ended up being relatively lucky on that trip. So that's where it comes from. Okay, 2 more questions. Alan? Alan Zarembo with the Los Angeles Times. I'll address this question to everybody, anyone who wants to chime in. I'm hoping that you can talk about the degree to which luck or prayer or forces beyond NASA's control contributed to the safety of the mission, specifically to the fact that the foam that came off the external tank didn't hit the heat tiles. I mean, it seems to me it could have inflicted grave damage as it did the last time. Okay, I think I'll make a short answer and then maybe give Charlie a chance to finish up. I do know that people around the country were praying for us. I appreciate all the prayers. I think our prayers were answered, and I thank everybody for that. I don't know what to answer about the foam. We still need to find out exactly what happened, where the foam came from and how it happened. I think that's something the shuttle program needs to figure out too. So we'll be anxiously awaiting those answers. And maybe, Charlie, you might want to say something to that. I would say that I agree with Eileen that, yes, we appreciate all the prayers, and prayers definitely help. As far as the large piece of foam that came off, I think the first thing I noticed when I looked at the vehicle, walked under the vehicle, looked at the leading edges, I was amazed at how clean the vehicle was. It was one of the cleanest vehicles we have ever flown back. We learned a lot about the vehicle on orbit. We collected a ton of data, and we know what the damage was right after launch because we inspected the vehicle from top to bottom when we were in orbit. And so a lot of people hypothesize that when we hit the ground, when we land, we incur some damage. And I think what we're finding out is that the damage we see in orbit is basically the damage we see on the ground. That damage was minimal. Now, a large piece of foam came off, and we weren't happy about that, and we think that needs to be fixed. And potentially that piece of foam could have done damage to the vehicle if it hit the vehicle. Odds are, and we accepted the risk, and we knew what the probability was that if a piece of foam did come off, what the risk was, and we accepted that risk, and we were willing to fly. I think more work needs to be done as far as cleaning up the external tank in order to make sure that we do not liberate foam. The other thing that Steve touched upon is that we just touched upon repair techniques, and we demonstrated some techniques in the cabin. Stephen Suichi went outside and demonstrated other techniques in the payload bay for repairing tile and repairing RCC. A ton of work has been done by the engineers over the past 2.5 years, and I think we're very close to actually coming up with techniques where we can actually repair something as difficult to repair as the leading edge in orbit. And I fully believe that within the next 6 months, we will have something that will drastically increase our probability of enhancing our chances for survival if we see damage to the carbon-carbon leading edge, for instance, which is very difficult to fix. We're making a lot of progress, and we took alternate techniques for repairing tiles on our flight. And so together, I think, looking at those two fronts, minimizing the debris coming from the tank, increasing our chances of being able to fix that when in orbit, like Steve said, Wendy and Vegas were able to put Steve perfectly positioned to address a repair for tile, which is very fragile, and it was phenomenal. It was a phenomenal achievement. And so I think we are slowly, Mike Griffin said this was a test flight. It is a test flight. The next flight will be a test flight, and we will not
we will not fly the next flight until we're ready and we feel like the risk is low enough to fly another flight. Todd, last question before we have Commander Collins with some closing remarks. Todd Halverson of Florida Today. Thanks. I guess for Eileen or anybody who wants to chime in, you guys have just been through the Super Bowl in the shuttle world after 4 years of training, and I was just kind of wondering what you're going to do to celebrate and what you're going to do for an encore. Well, I think the first thing we want to do is see our families. That's kind of important. And to celebrate, well, I think crew's going to meet later this week, and we're going to put some ideas together. I think we'll certainly have some parties and some time to kind of enjoy the fact that we did get this flight, a very, very successful flight off the ground and objectives accomplished. What we're going to do next, frankly, I have been so involved in this mission, I have not had the time nor wanted to spend any time thinking about what I'm going to do next. I'll work on that. Anybody else? Well, I can say one thing. The folks at Kennedy, we weren't able to bring their ship back to them today, but it is their ship. We just borrowed it, and it's a spectacularly successful vehicle. And when it goes back, if at all possible, I know I would, and I'm sure a lot of the crew would like to be there too when it arrives, so we can, thank the people who made this mission possible. Okay, just a very quick closing remark. Today was a very happy day for us, but it's also we have mixed feelings. It's a very bittersweet day for us too, as we remember the Columbia crew and we think about their families. Remember, the Columbia crew believed in their mission, and we are continuing their mission. That's very important to us, that mission of space exploration goes on. And to their families, I know that they certainly have mixed feelings today, and our heart goes out to them as we reach a point of closure, really, for them. And that they need to realize, it's important for me to say this for the crew, that this mission is very important, exploring space and making life on Earth better for all of us in this country and around the world by exploring space and, frankly, learning things that we may not be able to predict. And we all believe in space exploration. There's a whole cadre of astronauts that are waiting to fly their first flight. They're all very, very anxious to go up there and do this. And I think that as astronauts, we are people that we like challenges. We accept the challenge, and we want to go out there and do this mission. And some people say we should stop flying the shuttle because we had an accident. Frankly, we've had 2 accidents. But we are people that believe in this mission, and we're going to continue it. And I ask you to please support us. It's very important to us. Thank you for, we do listen to what y'all have to say. We ask you to please listen to us. I think that the space exploration it's just a fantastic part of the human experience. So thanks, appreciate all of you coming out today and listen to what we have to say, and we'll be going on the road, I think, in a few weeks and sharing our experiences with the rest of the world. So thank you. Unser Luft- und Raumfahrtexperte, wie war dein Eindruck von den 7 Astronauten? 6 haben allerdings nur teilgenommen, weil Wendy Lawrence nicht teilnehmen konnte. Das war zwar ihr 4. Flug, aber sie war wohl bei einer medizinischen Untersuchung. Also mich hat jetzt ein bisschen stutzig gestimmt, die Space Shuttles fliegen seit 1981 und die Kommandantin sagt jetzt in dieser Pressekonferenz, auch der nächste Flug wird ein Testflug sein, nach all den vielen Flügen, die bereits absolviert sind. Über 100 Flüge haben ja Space Shuttles bereits absolviert, sagt die Kommandantin, auch der nächste wird ein Testflug sein. Wir hätten jetzt gesagt, okay, nach über 100 Flügen muss ja so ein Raumschiff soweit serienreif sein, dass man sagt, jetzt kann es unbesorgt wieder weitergehen. Man sieht daran, eine Mission ins All ist immer gefährlich, ist immer unwägbar, und auch der nächste Flug mit der Atlantis wird ja dann wohl auch wieder so sein, dass eine Kommandantin sagt, naja gut, warten wir mal ab, ob da alles klappt. Es ist auf jeden Fall ein weiterer Testflug. Also naja,
Hut ab vor dem Mut dieser Besatzung. Die Besatzung hat ihr Größtmögliches gegeben. Es wurde vielleicht insgesamt aus Sicht der Amerikaner eine erfolgreiche Mission. Wir Europäer sind da, glaube ich, skeptischer. Du hast gerade den Mut angesprochen, Mick. Mein Eindruck war jetzt, dass diese Pressekonferenz eigentlich eine relativ trockene Angelegenheit war. Es wurde wahnsinnig viel über Technik gesprochen. Dabei haben diese Astronauten eigentlich eine lebensgefährliche Mission hinter sich. Haben die keine Angst? Oder das sind Profis, nicht? Das sind sind Ingenieure, sind Piloten. Und sie lassen die Emotionen erstmal noch gar nicht an sich ran. Es ist noch zu frisch vielleicht. Und sie sind ja auch noch nicht mit ihren Angehörigen zusammengekommen. Also haben sie dieses Bad der Emotionen noch nicht durchlebt. Sie sind gelandet. Sie werden jetzt wieder untersucht. Wenn sie die Augen zumachen für längere Momente und stehen, kippen sie um, weil die Schwerelosigkeit ihr Gleichgewichtsorgan durcheinander gebracht hat. Und sie stehen natürlich alle noch unter diesen physischen Herausforderungen, plötzlich wieder in der Schwerkraft unterwegs zu sein und auch unter diesen kolossalen Eindrücken, praktisch ganz kurz vor der Landung erfahren zu haben, okay, wir gehen nicht nach Florida, wir kürzen ab und landen in Kalifornien. All das spielt natürlich eine Rolle. Man muss ja auch sagen, dass sich der japanische Astronaut hat hinreißen lassen zu sagen, es war ein wunderbarer Blick da oben. Ich meine, er hat Außeneinsätze gemacht. Das ist das Gefährlichste, was man sich im Weltall überhaupt vorstellen kann, auf einer Plattform 320, 360 Kilometer über der Erde frei zu operieren und zu reparieren. Und trotzdem hat er gesagt, wie schön unsere Erde ist. Also man sieht schon, was die Astronauten antreibt, diese unvergleichliche Optik und die unvergleichlichen Herausforderungen, die es eben nur im Weltall gibt. Und eine unglaubliche Leidenschaft, die man ja auch noch mal bei der Schlussbemerkung von Eileen Collins gemerkt und gespürt hat. Die 2 Wochen sind 14 Tage war die Mission in etwa lang. Trotz alledem fiel immer wieder das Wort heute Glück bei der Pressekonferenz. Alle waren glücklich, dass die Mission so lief und auch zu Ende ist. Wie riskant war heute der Tag für die Astronauten, Mick? Wie hast du das heute eingeschätzt? Also ich glaube, er war nicht allzu riskant, weil man x Tests gemacht hatte. Man hatte ja praktisch jede Kachel im All noch mal genau unter die Lupe genommen, buchstäblich unter die Lupe genommen. Man hatte sie fotografiert, den Hitzeschutzschild fotografiert. Man hatte überlegt im Windkanal auf der Erde, ob diese Wulst unter dem Fenster eventuell eine Gefahr darstellen könnte. Es war also abwägbar zu sagen, es wird alles klappen, und es hat auch geklappt. Es war eine sehr nervenstarke Kommandantin, die dieses Raumschiff runtergebracht hat. Das muss man auch dazu sagen. Und die ganze Mannschaft hat ja 4 Jahre auf ihren Flug gewartet. 4 Jahre für 14 Tage Nervenkitzel und große Herausforderung, um alles richtig zu machen. Es war auch ein Testflug. Das war ja von vornherein klar, dass der Testflug dann zu solchen großen Arbeiten geführt hat, dass man aussteigen musste, um auch noch ein Stück aus dem Hitzeschutzschild zu entfernen, und zwar mit 2 bloßen Fingerchen einfach was rauszuziehen. Naja, da würde ich sagen, das ist vielleicht nicht so schön für ein Riesenraumschiff, dass man mit 2 Fingern einfach ein Teil im Weltall rausziehen kann. Wie bloß waren denn die Fingerchen? Die müssen doch die dicke waren Handschuhe. im Handschuh, war zwar im dicken Handschuh, aber es hat gereicht, um dieses heraushängende Teil rauszuziehen, und keiner weiß eigentlich im Augenblick, warum es so war. Nun wird man alles analysieren, und Mitte September soll ja möglicherweise der nächste Flug mit einem deutschen Astronauten stattfinden. Mick, das sind sicherlich die Bilder, die auch von dieser Mission in Erinnerung bleiben werden, ohne Zweifel. Und wir wollen enden auch diese Pressekonferenz und diese Runde vielleicht mit dem Zitat der Kommandantin, die nannte diesen Tag heute einen bittersüßen Tag in Erinnerung an die Columbia-Katastrophe vor 2,5 Jahren. Heute hat die Landung geglückt, die Crew ist wieder am Boden und die Mission ist damit geglückt. Nachrichten gibt es wieder hier aktuell um 22 Uhr. Bleiben Sie dran. Tschüss. Tschüss. Ein Raumschiff sollte nun nicht gerade aufs Daumendrücken angewiesen sein, aber wenn es keine grundsätzlichen technischen Verbesserungen gab, seit das letzte Schiff verglühte, und wenn beim Start wieder brockenweise Isoliermaterial unplanmäßig durch die Luft flog, dann spricht auch nichts dagegen, eine letzte Zuflucht im Aberglauben zu suchen. Also drückte die Welt die Daumen, und keiner kann beweisen, dass es nicht geholfen hat. Die Discovery landete jedenfalls sicher auf der Sonnenseite Amerikas in Kalifornien. Das ist ein bisschen unpraktisch, denn die nächste Startrampe ist in Florida, 4000 Kilometer weiter östlich. In der Umlaufbahn schafft das Shuttle eine solche Strecke in etwa 8,5 Minuten. Auf der Erde bedeutet das jetzt Monate Verspätung. Claudia Rückeberg berichtet über die Landung. Guten Tag, Sonnenschein, singen die Beatles als Weckruf ins All. Und Guten Morgen, Discovery, sagt die nun schon vertraute Stimme am Boden.
Good morning, Discovery. Doch der Morgen sollte so gut nicht werden und von Sonnenschein kann gar keine Rede sein. Schwere Gewitter über Cape Canaveral, wie bereits gestern, macht das Wetter eine Landung hier unmöglich. Eileen, was hältst du von einer klaren Nacht und einem Rollfeld in der Wüste Kaliforniens? Wir sind bereit, antwortet die Kommandantin der Discovery. Also Kalifornien. Als hellen Fleck am Nachthimmel sieht man die Discovery. Sie glüht noch von den hohen Temperaturen beim Eintritt in die Erdatmosphäre. Das Rollfeld als Lichtpunkte vor Augen setzt Kommandantin Collins zur Landung an. Dann der Moment, dem alle entgegengefiebert haben. Die Discovery ist zu Hause. Der NASA-Chef kann wieder scherzen. Ich glaube, ich trete meinen Job an Eileen Collins ab. Sie ist intelligenter, netter, sieht besser aus, bessere Pilotin. Ich finde, das ist eine gute Idee. Zurück in der Schwerkraft. 7 glückliche Raumfahrtpioniere betreten nach 2 Wochen im All wieder die Erde. Die Angehörigen sind noch in Cape Canaveral. Erst morgen werden sie in die Arme schließen können. Doch die erste Pflicht eines Raumfahrers gilt ohnehin seinem Weltraumgefährt. Traditionell direkt nach der Landung, erste Inspektion durch die Astronauten selbst. Ihr Eindruck, alles okay. Wir haben alle unsere Ziele erreicht und die Discovery in großartigem Zustand zurückgebracht. Ein Ziel allerdings verfehlt. Die Mission sollte die Ehre der NASA nach der Columbia-Katastrophe wiederherstellen. Doch ihr Ruf war nie schlechter. Davon heute keine Rede. Diese Erfahrung ist eine absolut wunderbare, atemberaubende Herausforderung und auch eine große Errungenschaft. Aber einfach im All zu sein, die Gefühle dabei, ich wünschte, ich könnte das mit Ihnen allen teilen. Die Discovery wird jetzt vorbereitet für eine weitere Reise. Denn sie muss zurück nach Cape Canaveral, auf dem Rücken einer Boeing, hier Archivbilder. Das ist teuer und kostet Zeit, könnte geplante Missionen weiter verschieben. Doch heute überwiegt die Erleichterung über das gute Ende einer pannenreichen Reise ins Weltall. Schönes Bild. Das Shuttle ist äußerlich unbeschädigt gelandet, aber sein Ruf ist ramponiert und seine Zuverlässigkeit steht in Zweifel. Alle Welt hat gesehen, dass diese alten Raumgleiter, die auf einem riesigen Tank und mit angeschraubten Zusatzraketen ins All gestemmt werden müssen, Technologie aus der Vergangenheit sind. Aber man kann sie nicht einfach ausmustern. Sie werden noch lange gebraucht. In Amerika, in Europa und in Japan liegen Millionen teure Fertigteile herum, die von Shuttles ins All getragen werden sollen zur internationalen Raumstation. Das hat die NASA fest versprochen, aber jetzt weiß niemand, ob sie Wort halten kann. Und aus der Ungewissheit entstehen Frust, nicht Frost, im Gegenteil, da geht es zu heiß zu, Frust also und neue, ganz andere Pläne. Unsere Spezialistin Hildegard Werth blickt nach vorne. Den erhofften Schub für den Weiterbau der ISS hat die Discovery nicht gebracht. Im Gegenteil. Die Risiken sind so groß wie eh und je. Wie hindert man Schaumstoffteile am Herabfallen? Neue Rezepte sind gefragt. Was man machen könnte, ist, man könnte über den gesamten externen Tank ein Nexlon, das ist ein besonderes Kunststoffmaterial, ziehen, so eine Art Strumpf. Und dann wäre es ja egal, ob da ein Teil abfällt oder nicht. Der Strumpf würde sozusagen alles zusammenhalten. Ohne die Raumfähren kann die ISS nicht fertig gebaut werden. 28 Montageflüge waren geplant, jeder vollgepackt mit Astronauten und Bauteilen. Doch im 8. Jahr nach Baubeginn ist die Station immer noch ein Torso. Besonders bitter für die Europäer, ihr Forschungsmodul Columbus steht auf der Liste künftiger Missionen erst auf Platz 9. Und jeder Start eine Zitterpartie. So komplett wie in der Animation wird die ISS wohl nie werden. Es sind die Russen, die den Betrieb sicherstellen. 2-mal im Jahr bringen sie eine Notbesatzung nach oben. Im Herbst steht der nächste Mannschaftswechsel an. Vielleicht sitzt dann ja ein Deutscher als 3. Mann in der Kapsel. Thomas Reiter soll als erster Europäer volle 6 Monate auf der ISS bleiben. Er könnte mit den Russen fliegen, falls es mit dem nächsten Shuttle zu lange dauert. Die ESA muss entscheiden, nimmt sie die Chance an oder wartet sie, bis die NASA ihre Probleme gelöst hat. Der Präsident in Washington träumt längst von ferneren Zielen.
Bemannt zu Mond und Mars heißt Bushs Devise. Ist es nicht viel netter für den Steuerzahler, Siedlungen auf dem Mars zu finanzieren, als Pannen mit Isolierschaum und Fugendichtungen? Visionen statt Reparaturen und statt kosmischer Klempnerarbeiten echte Eroberungen. Dazu sind neue Technologien nötig. Man muss riesige Mengen Gewicht zum Mond und Mars bekommen. Das kann man mit dem Shuttle nicht. Und der Trick besteht genau darin, die beiden Teile, nämlich die Nutzlast, von dem bemannten Teil zu trennen. Die Europäer arbeiten schon heute in diese Richtung. Ihr automatisches Frachtschiff ATV wird mit einer Ariane-Rakete gestartet und kann ohne Besatzung navigieren und andocken. Vielleicht fliegt es schon im nächsten Frühjahr zur internationalen Raumstation. Auch Ideen für einen bemannten Transporter gab es schon mal bei der ESA. Ein schickes kleines Space-Taxi, das auf der Spitze einer Ariane reitet. Da kann herabfallen, was will. Die Ideen für einen bemannten Clipper werden jetzt gemeinsam mit den Russen wiederbelebt. Wird es einen neuen Wettlauf im All geben? Noch weiß niemand, was nach 2010 kommt. Sicher ist, selbst wenn sie noch ein paar Mal fliegen, die Ära der Space Shuttles ist zu Ende. Das deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Die Erde hat sie wieder. Um 14:11 Uhr mitteleuropäischer Zeit rollte die Discovery nach problemgeschütteltem Flug sicher auf dem Luftwaffenstützpunkt Edwards in Kalifornien aus. Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu den Tagesthemen. In Kalifornien sollte die Discovery ursprünglich gar nicht landen, sondern in Cape Canaveral in Florida. Aber wieder stimmten das Wetter und damit die Sicht nicht. Die Folge: zahlreiche Kalifornier sind gegen 5 Uhr Ortszeit unsanft aus dem Schlaf gerissen worden, glaubten zunächst an eine Schießerei und riefen deshalb lieber gleich mal bei der Polizei an. So klaffen also Alltagswahrnehmungen und hochkomplizierte Raumfahrtprojekte auseinander, wie aber auch die Raumfahrtträume des amerikanischen Präsidenten und die Wirklichkeit der NASA-Unternehmungen nicht zusammenpassen wollen. Bush will bis 2018 wieder Menschen auf den Mond schicken und anschließend dann den Mars ansteuern, muss zunächst aber froh sein, wie alle anderen auch, dass die Discovery gehalten hat. Christine Adelhardt. Schlachtreif und Schlachtross, Oldtimer und Auslaufmodell. Sie musste sich viele Schmähungen gefallen lassen, die 21 Jahre alte Raumfähre. Am Ende aber hat die Discovery die Crew sicher nach Hause gebracht. Der Shuttle hat ein perfektes Flugverhalten. Jedes System, die Hydraulik, die Kontrollinstrumente und das Flugsteuerungssystem, alles hat optimal funktioniert. Die 7 Astronauten am Leben geblieben. Der Hitzeschild keinen allzu großen Schaden genommen. Die NASA neues Selbstbewusstsein gewonnen. Die erfolgreiche Landung soll Pleiten und Pannen vergessen machen. Mit einer Zitterpartie hatte der Tag in Cape Canaveral begonnen. Gerne wäre die NASA in Florida gelandet. Schlechtes Wetter hat das nicht möglich gemacht. Eileen, was denkst du über eine klare Nacht mit frischer Brise? So die launige Frage aus dem Kontrollraum in Houston, als die NASA sich für eine Landung in Kalifornien entschied. Wir sind zu allem bereit, die prompte Antwort aus dem Orbit von Kommandantin Eileen Collins. Das klingt wie Business as usual. Dazu wollte die NASA mit diesem Flug zurückkehren. Dabei war dieser Einsatz alles andere als eine Routinemission. Als beim Start wieder ein Teil vom Tank abfiel, hat nur pures Glück die Katastrophe verhindert. Jetzt muss die Discovery untersucht, der Tank weiter verbessert werden. Es war die bestüberwachte, aber beileibe nicht die sicherste Mission. This is not an enterprise where one can predict the outcome with certainty. Es ist kein Unterfangen, bei dem man den Ausgang mit Sicherheit vorhersagen kann. Vergleichen Sie es mit der langsamen Entwicklung der Luftfahrt. In Sachen Raumfahrt stecken wir noch in den Kinderschuhen. Bemannte Raumfahrt ist schlicht kaum möglich. It's just barely possible to do it. Wenn schon ein Shuttleflug an die Grenze des Machbaren geht, wie soll dann der ehrgeizige Traum von der bemannten Mars-Mission gelingen? Hybris der NASA oder Schlüssel zum Erfolg? Nur wer bereit ist, Risiken einzugehen, dem wird auch der große Traum in Erfüllung gehen.
Bei der NASA kehrt nach der Landung der Discovery keine Ruhe ein. Schon morgen wird eine Sonde in den Weltraum geschossen, die zum Mars fliegen soll. Und auch die Fehleranalyse des heimgekehrten Shuttles soll Erkenntnisse für weitere Missionen bringen. Doch wie lange die Raumfähren, die, wie wir gehört haben, Schlachtreifen, Schlachtrösser noch starten sollen, ist sehr umstritten. Deshalb wird längst über Alternativen nachgedacht. Harald Brenner. Die Raumfähre Atlantis am Abschlepphaken. Ein Bild mit Symbolcharakter? Der flügellahme Gesamteindruck scheint sich in diesen Tagen zu bestätigen. Die Shuttle-Flotte der Amerikaner ist in die Jahre gekommen und der Taxibetrieb zur internationalen Raumstation ISS kann nur noch mit Mühe aufrechterhalten werden. Das hat zwei Konsequenzen. Der Ausbau der Station kann nicht wie geplant weitergehen. Und das heißt auch, viele der vorgesehenen Forschungsprojekte können nicht durchgeführt werden. Soll die ISS nicht zur teuren Ruine im All werden, müssen Alternativen zum Shuttle her. Doch das ist ein Problem. Die Russen verfügen zwar mit ihrer Proton-Rakete über bewährte und solide Raumfahrttechnik, können aber in ihrer Soyuz-Kapsel nicht 7, wie ein Space Shuttle, sondern nur 3 Astronauten zur ISS und zurückbringen. Zu wenig für einen geregelten Betrieb. Auch für den Transport großer Bauteile ist die russische Technik nicht geeignet. Frühestens nächstes Jahr soll Europas erstes Raumschiff, ein automatischer Transporter, seinen Pendeldienst zur ISS aufnehmen. Es kann Wasser, Lebensmittel, wissenschaftliche Ausrüstung und auch Astronauten befördern. Allerdings ebenfalls keine großen Bauteile. Ohne die Shuttle-Flotte ist die ISS am Ende. Und das europäische Forschungsmodul Columbus gleich mit ihr. Das würde nie die Erde verlassen, sondern unbenutzt im Technikmuseum landen. Ein teurer Spaß. Doch genau das kann passieren. Die NASA möchte ihre Oldtimer-Flotte lieber heute als morgen in Rente schicken. Die betagten Space-Taxis schlucken jedes Jahr 5 Milliarden $, ein Drittel des Gesamtetats. Geld, das für die hochfliegenden Raumfahrtpläne der USA dringend gebraucht wird. Dort ist die nächste Generation von Raumgleitern schon in Planung. Damit sollen Astronauten wieder zum Mond und sogar zum Mars fliegen. Vor diesem Hintergrund wird jetzt in Sachen Shuttle und ISS eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufgemacht. Auf das Ergebnis darf man gespannt sein. Sinn oder Unsinn der Shuttle-Mission kommentiert Walter Sucher vom Südwestrundfunk. Was für eine Geschichte, was für ein Drama, spannend inszeniert, professionell erzählt. Es war der 114. Flug des alten Raumgleiters, Nummer 113 ist explodiert. Dieser hier hieß Discovery, auf Deutsch Entdeckung. Aber was hat er eigentlich entdeckt? Er hat 10 Tonnen Müll abgeräumt aus der internationalen Raumstation ISS, eine Hightech-Müllabfuhr, deren weiterer Einsatz erstmal ausgesetzt wird. Und damit ist der Bau und sind die Ziele der ISS im Ganzen in Frage gestellt. Eine ganz normale Mission, wie die NASA sagt? Nein, Discovery hat uns vor Augen geführt, dass diese milliardenteure Laborstation ISS auf dem besten Weg ist, ein fliegendes Wrack zu werden. Mit einer Notbesatzung, mit 2 Astronauten-Hausmeistern, die nicht mehr viel werden entdecken können. Der Sinn der bemannten Raumfahrt war immer umstritten, wurde mit albernen Teflonpfannen und Medikamenten begründet, die angeblich nur in der Schwerelosigkeit entwickelt werden können. Mir hat das nie ganz eingeleuchtet. Für mich ist bemannte Raumfahrt aber trotzdem okay, denn die Apollo-Kinder von gestern sind die heutigen Ingenieure. Es braucht Leuchtturmprojekte, um Neues zu entdecken, Hoffnung, um zu begeistern. Aber Amerika scheint längst den Mond und den Mars für telegenere Ziele zu halten als die eher langweilige Hausmeisterstation ISS. Nicht zuletzt, weil in den nächsten Jahren auch China zum Mond will. Und deswegen steht zu befürchten, dass die notwendige gemeinsame Abstimmung zwischen den Partnern der ISS über die zukünftigen Pläne nicht vernünftig zustande kommt. Aber was wollen sie auch abstimmen, wenn die NASA 17 Milliarden $ im Jahr ausgeben kann und die Europäer zum Beispiel nur gerade mal ein Zehntel? Es war eine Mission, die mehrmals alle Beteiligten in Angst versetzte. Doch heute landete die Discovery wohlbehalten wieder auf kalifornischem Boden am US-Luftwaffenstützpunkt Edwards. Dorthin musste sie ausweichen, denn das Wetter in Florida hatte sich nicht gebessert. Mit dieser Reise ins All geht auch für die NASA eine Reise zu Ende, bei der sie erkennen musste, welche Defizite sie in Zukunft bearbeiten muss.
Die heimkehrende Discovery, erst nur ein einzelner kleiner Lichtpunkt am dunklen Himmel über der kalifornischen Mojave-Wüste. In 9 Kilometern Höhe fliegt Pilot Kelly einen weiten Kreis um die Landebahn, um die Geschwindigkeit von 27.000 km/h abzubauen. Danach übernimmt Eileen Collins das Steuer und setzt das über 100 Tonnen schwere Weltraumgefährt sicher auf dem Luftwaffenstützpunkt Edwards auf. 5:12 Uhr Ortszeit. Eine Bilderbuchlandung nach einer 14-tägigen Zitterpartie. Nach 2 Wochen im All hat die Crew endlich wieder festen Boden unter den Füßen. Als erstes wird die Außenhülle des Shuttles inspiziert. Wie Sie sehen, haben wir die Discovery in einem guten Zustand zurückgebracht. Wir waren sehr gespannt, sie von außen zu sehen. Sie sieht fantastisch aus. Nicht ganz so fantastisch war der Start verlaufen, als ein Teil der Hitzekacheln abbrach. Eileen Collins spricht trotzdem von einer atemberaubenden Erfahrung. Als Mensch ohne Schwerkraft diese Erlebnisse zu haben, das ist wirklich großartig. Wir lernen dabei sehr viel über uns selbst und über den Planeten, auf dem wir leben. Und diese Erfahrung aus erster Hand zu machen, macht uns klar, wie wichtig das ist, was wir getan haben. Diese Besatzung hat die Herausforderung angenommen, obwohl die Risiken uns bekannt waren. Mit Spannung und Sorge war der Heimflug des Shuttles erwartet worden. Gefährlichste Phase, der Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Das Shuttle muss Temperaturen bis 1600 Grad Celsius aushalten. Stephen Robinson reparierte zum ersten Mal in der Geschichte der Raumfahrt einen weiteren Schaden am Hitzeschild im All. Es war eine Reparatur an der Unterseite des Orbiters. Und während Wendy Lawrence den Roboterarm gesteuert hat, hatte sie keine Sicht. Jim Kelly hat die Raumfähre gesteuert und Wendy hat den Roboterarm gesteuert, ohne direkte Sichtlinie. Und das an der Unterseite des Gefährts, das ist wirklich sehr delikat. Die Reparatur war erfolgreich. Die Discovery landete sicher in Kalifornien. Sie muss nun so schnell wie möglich nach Florida zurück. Sie wird huckepack auf einer Boeing 747 transportiert. Der Rücktransport kostet mindestens $1 Million. Und die Zeit drängt. Die Discovery wird als Rettungsshuttle für die Raumfähre Atlantis benötigt. Die soll schon am 22. September ins All starten. Wir bleiben in den USA und schalten nach Washington zu unserem Korrespondenten Christian Wilb. Christian, bei der Ankunft, wir haben es gesehen, da zeigten sich ja alle überglücklich, verständlicherweise natürlich. Kann denn aber die NASA auch wirklich so zufrieden sein? Selbst US-Präsident George W. Bush hat sich in die Diskussion eingeschaltet. Er hat sich gemeldet aus seinem Urlaubsort Crawford in Texas und hat gesagt, es sei ein wichtiger Schritt nach vorn und neues Vertrauen sei hergestellt worden. Doch das mit dem Vertrauen ist solch eine Sache. Das Hauptproblem der Space Shuttles ist offenbar nach wie vor ungelöst. Auch 2,5 Jahre nach der Columbia-Katastrophe gibt es Probleme mit dem Hitzeschild. Es sind ja erneut Weichteile beim Start abgesprungen und hätten die ganze Mission gefährden können. 1,5 Millionen Dollar waren ausgegeben worden, um diesen Fehler zu beheben. Offenbar mit dem Ergebnis gleich 0. Da muss also noch eine Menge geforscht werden und noch eine Menge Vertrauen neu hergestellt werden. Experten hier in den USA sprechen bereits davon, dass die Space Shuttles längst reif seien für eine Art Vorruhestand. Nur leider gibt es keinen Ersatz. Nun soll ja als nächstes noch in diesem Jahr die Raumfähre Atlantis ins All aufbrechen. Wie weit liegt denn da die NASA mit dieser Mission überhaupt im Zeitplan? Also der Zeitplan scheint mehr als ungewiss zu sein. Ursprünglich war ja die nächste Mission für Ende September geplant gewesen. Jetzt mit der erneuten Fehlersuche und vor allem mit dem Transportverfahren der Discovery, die ja als Rettungsmaschine zur Verfügung stehen soll, nach Florida, scheint das Ganze doch gefährdet zu sein. Das nächste Zeitfenster öffnet sich dann erst wieder im November. Aber insgesamt macht man sich bei der NASA natürlich Gedanken über die Zukunft insgesamt. Eine Ersatzfähre ist ja projektiert für 2014 und viele drängen darauf, diesen Zeitpunkt doch deutlich vorzuziehen. Schon 2010 möchte man ein neues Gefährt besitzen, um dann die alten Shuttles endgültig verschrotten zu können. Christian Wilb, vielen Dank nach Washington.
Ja, bis zum Jahr 2010 eigentlich sollte das Shuttle-Programm der USA noch laufen. Zur Verfügung stehen dafür neben der Discovery auch die Raumfähren, wie schon erwähnt, Atlantis und Endeavour. Diese 3 Shuttle sollen den NASA-Plänen zufolge in den kommenden 5 Jahren gemeinsam noch 28 Flüge ins All absolvieren. Doch ob es soweit kommt, das ist äußerst fraglich, denn die Raumfähren sind anfällig geworden. Auch die Discovery, die bereits 30 Mal im All war und damit mehr Flüge absolviert hat als jede andere Raumfähre. Bevor sie jetzt in Cape Canaveral ausführlich inspiziert werden kann, dann muss sie erst einmal wieder in die Luft gehen. Die Crew um Eileen Collins hat wieder festen Boden unter den Füßen. Die Mission im All war erfolgreich, aber die NASA steht schon vor der Bewältigung neuer Probleme. Denn die Raumfähre landete nicht wie geplant auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida, sondern auf dem Luftwaffenstützpunkt Edwards in Kalifornien. Dieser Touchdown im Westen der USA bedeutet weitere Schwierigkeiten für die NASA. Sie ist nun gezwungen, das Shuttle Huckepack auf einer Boeing 747 nach Florida zurückzubringen, um es dort auf mögliche Schäden zu untersuchen. Hier Bilder von einer Übung. Solch ein Manöver hat seinen Preis. $5 Millionen wird die NASA allein der Rücktransport kosten. Ein weiteres Problem: Der Transport könnte auch den nächsten geplanten Start eines Shuttles verzögern. Am 22. September soll die Raumfähre Atlantis zur internationalen Raumstation ISS fliegen. Die Discovery müsste in diesem Fall als Rettungsshuttle zur Verfügung stehen. Der geplante Start der Atlantis hängt jetzt von der schnellen und erfolgreichen Arbeit der NASA-Ingenieure ab. Denn das Hauptproblem der Space Shuttles ist weiterhin ungelöst, wie beim Start der Discovery deutlich wurde. 2 Minuten nach dem Abheben löste sich ein großes Stück Schaumstoff vom Haupttank und verfehlte die Discovery nur knapp. Mit der geglückten Landung der Discovery geht nach Ansicht der Europäischen Weltraumorganisation ESA eine fundamentale Etappe für die bemannte Raumfahrt erfolgreich zu Ende. Jetzt warten die Europäer die Untersuchungen der NASA ab zu den Problemen, die während des Fluges aufgetreten sind. Die Europäer hoffen, dass sie in diesem Jahr noch den deutschen Astronauten Thomas Reiter mit der US-Raumfähre Atlantis zur internationalen Raumstation ISS schicken können. Mit Thomas Reiter sprach unser Reporter Carsten Lüb. Mit Aufsetzen der Discovery brandete Beifall auf. Und jetzt aber direkt weiter zu Thomas Reiter. Sie haben sich auch bestimmt ganz besonders gefreut, denn Sie sind ja der nächste deutsche Astronaut, der vorgesehen ist, ins All zu reisen. Das ist richtig. Obwohl ich sicher war, dass dieser Rückflug, der wieder eintritt und die Landung problemlos abläuft, Gewissheit hat man natürlich erst, wenn die Räder am Boden sind. Und ich muss gestehen, da ist mir schon ein kleiner Stein vom Herzen gefallen. Ja, aber mit einigen Astronauten gesprochen, wird immer gesagt, man sei ja trainiert, man wird das auch sehr professionell sehen und das Persönliche versuchen nach hinten zu schieben. Klappt vielleicht ganz gut, aber in dem Moment merkt man dann doch, dass eine Anspannung da war in den letzten 2 Wochen, oder? Naja, Anspannung würde ich das nicht nennen direkt, aber Sie haben vollkommen recht. Deshalb sind wir ja Gott sei Dank Menschen, dass wir Gefühle haben und die dann auch, wenn es entsprechend an der Zeit ist, die auch mal zeigen können. Jetzt können wir langsam mal anfangen, diese Mission, diesen Flug der Discovery zu analysieren. Es ist manchmal die Rede davon, es sei ein Pannenflug gewesen, weil es auch die ein oder andere unvorhergesehene Ereignis gab. Sehen Sie das auch so oder kam es einfach nur dadurch zu dem Eindruck, weil diesmal alles wirklich doppelt und dreifach beobachtet, bewacht, kontrolliert wurde? Ja, ich denke, das ist genau der Effekt, der hier eingetreten ist, wie Sie das eben schon gesagt haben. Man hat an diesem Flugobjekt jetzt unheimlich viele zusätzliche Sensoren eingebaut. Man hatte zusätzliche Kameras, die beim Start ja fantastische Bilder geliefert haben, aber natürlich auch vieles zutage gebracht haben, was man vorher einfach nicht gesehen hatte. Und mit der Erfahrung dieses furchtbaren Zwischenfalls vor 2,5 Jahren musste man natürlich darauf reagieren. Also ich denke, trotz dieser Zwischenfälle war das ein Bilderbuchflug. Natürlich gibt es noch einiges zu tun, das ist ganz klar, aber alles in allem kann man sagen, dass der Flug gut abgelaufen ist. Sie sind gut zurückgekommen. Es haben viele der Maßnahmen sich als erfolgreich herausgestellt und dass man jetzt am Außentank vielleicht noch ein paar Änderungen vornehmen kann. Gut, das ist halt so, aber ich denke, die Landung heute ist ein Meilenstein, der gezeigt hat, dass der Betrieb der Shuttles auch in den nächsten Jahren sichergestellt werden kann. Trotzdem, wir haben es berichtet, in den USA kämpft die NASA mit Imageproblemen. Kann das Auswirkungen haben auf die geplanten Raumfahrtprogramme?
Es ist natürlich schwer, das jetzt so direkt nach der Landung abzusehen. Ich denke, wir müssen hier erst mal warten, wie sich die nächsten Wochen entwickeln. Für uns ist es zunächst mal wichtig, jetzt die Aussage der Spezialisten zu erhalten, wann genau der nächste Starttermin festgelegt wird, ob es tatsächlich bei dem 22. September bleiben kann oder ob wir tatsächlich schon in wenigen Tagen oder vielleicht nächste Woche die Entscheidung treffen müssen, dann das Startfenster im November zu nutzen. Und welche Langzeitauswirkungen das dann haben wird, muss man sehen. Ich denke, dass man insgesamt betrachtet bei so komplexen Programmen nie davon ausgehen kann, dass alles ganz glatt läuft. Es gehört dazu, dass hin und wieder mal Probleme zu bewältigen sind. Und was zählt am Ende, ist das Ziel, das man erreicht und nicht, wenn man auf dem Weg eben ein paar Probleme hatte. Freuen Sie sich, wenn es losgeht? Definitiv. Wenn ich die Wahl hätte, ich würde lieber am 22. losfliegen als erst im November. Aber auf der anderen Seite ist die Sicherheit natürlich ganz entscheidend und deshalb warten wir jetzt mal ab, was die NASA sagt. Well, good afternoon. I'm B. Cal, the Center Director for the Johnson Space Center, and I want to welcome all of you here as we greet the wonderful crew of Discovery back to Texas and back to the Johnson Space Center. I think you'll all agree with me that it's great to be alive and in Houston. When you agree with that? Everybody in this hangar is a very important person, and we're so pleased that you're all here today to take part in this. We also have some very, very important people up here with us, the families of our crew, some of our leaders of the local, state, and nation, and you're going to be hearing from some of them also. But I'd like to get on with the program, and we also, don't let me forget, have some of the leadership from the Japanese space people, and so it's just a great crowd here.
course, let me introduce my boss, the Administrator of NASA, Dr. Mike Griffin. Good afternoon. Old friends from many years past and new friends and people I have yet to meet. Thank you for having me here today. It's a thrill to be here as the administrator and to welcome our distinguished visitors, Senator Hutchison, Majority Leader DeLay, Minister Tachikawa, many others here today on behalf of the agency. We're here to celebrate today the very best that NASA has. Our astronauts, flight crew of STS-114, the flight directors, the engineers who made it happen, the operations folks. In the last 2.5 years, we've been through the very worst that manned spaceflight can bring us, and over the last 2 weeks, we've seen the very best. And I think we all know that the very best that we have in NASA is the very best that this nation has, and we're proud of it. Thank you all. Thank you, Mike. It's now my pleasure and honor to introduce the senior senator, United States Senator from the state of Texas, Senator Kay Bailey Hutchison. Senator. Thank you, General Howell. Thank all of you for coming out. I think this turnout shows what all of us are feeling in our hearts, and that is the magnificent success that this team behind us, from each corner of this podium all the way in, has made for the space program, for our country, for our Japanese partners, and all of our international partners. This is a global success. There will be so many congratulations, well-deserved, for this great crew. And also for General Howell, of course, who heads Johnson, and our great new administrator, Michael Griffin. I have so much confidence in him, and I know that he will fulfill the President's mission of taking us the next step in space exploration. In addition to the great success and the pride that we feel that you have taken this crew up and you have come back safely, you also added so much to the overall goal. You took 2.5 tons of equipment that could only be taken on the shuttle so that we could fulfill our international commitments to the International Space Station. Thank you, Commander Collins. Thank you all for this. You have helped us take that one more step for mankind. We as Texans, we as Americans, we as leaders in the world applaud you today. This is your day. Thank you. Thank you. Thank you, Senator. We're honored by your presence. It's now my great pleasure to introduce the Majority Leader of the Congress of the United States and the representative of the 22nd Congressional District of Texas, Congressman Tom DeLay. Thank you. Hello, NASA family.
Wow. What you've done and what this crew has done. We are so grateful to be here with you today to celebrate this homecoming. So many words have already been spoken in praise of the men and women who made this day possible. You, the geniuses who dreamed space travel into our lives and willed the shuttle back into the sky. The heroes who risked all they had to pilot our nation and our world back into space. And the unforgotten explorers of days past, where losses we mourn, but whose lives of service we honor and we emulate. The images beamed home from the Discovery, from triumphant launch to the historic touchdown, have already given more eloquent witness to the courage and service of her crew. The names, Collins, Kelly, Lawrence, Camarda, Noguchi, Thomas, and Robinson, will now take their place in the history of NASA's mission in space and in mankind's journey through history. It is understandable, given our admiration of Discovery's feat, that we fall silent in the presence of her crew and the NASA family responsible for their launch and safety. But such silence, however natural, is a disservice to both the NASA community and the nation they inspire. NASA's astronauts and engineers have enough admirers. What they need are cheerleaders. What they need are loud supporters. Loud supporters in every home, every community, and just as importantly, in every congressional office. President Bush has laid out a bold vision for space, and the Discovery 7 have taken its first small step, its first giant leap toward America's new era of exploration. Without the vocal support of the American people, NASA would still be grounded. The moon would be a distant memory, and Mars would still be a small red dot in the sky. But because of the courage of Discovery's crew and the commitment of everyone at NASA and the entire space community, our generation has an opportunity to go farther into space and further into the void to do the impossible and answer the unsolvable. We have a chance, ladies and gentlemen, to revitalize our nation, inspire our children, and serve the whole human race. And for that chance, we all owe the crew more than our thanks. We owe them our service to the cause and the nation to which they have devoted their lives. Collins, Kelly, Lawrence, Camarda, Noguchi, Robinson, Thomas. Thank you, God bless you, and welcome home. Thank you very much, Leader DeLay. You're always there for us, and it's much appreciated. Ladies and gentlemen, it's now my pleasure to introduce the Mayor of Space City, otherwise known as Houston, Mayor White, Bill White. Please step forward. Well, I'll tell you what, I was coming to work today, driving to work, and I heard Commander Collins on the radio. And she said, I wish all those people back at home on Earth could have been with us on this journey. And you know, Commander, in our prayers and in our hopes, we were. And we were with you all the way. We prayed for your success because it represents the success of our country. We prayed for your families because we know what part they play in the overall team. You know,
I know for the astronauts, it's a job that they've been training for years. I don't know whether you can ever prepare a family member for something which is an adventure and a risk that people take for their country, and they were in our prayers. And we had hopes because, you know, something was wrong with this community. Something didn't feel right when we had a moratorium on space shuttles. And aren't you glad that this whole program is going again safely right now? And there are those men and women where the astronauts themselves know that they are just part of a team. We have thousands of people stateside on the ground in Houston and Texas and throughout the United States, Mr. Administrator, that we know are part of the team that make NASA such a wonderful success. So on behalf of over 2 million people within the city, and on this I will tell you, General, we speak for millions of people in this region that are so proud to call NASA home and so proud to be identified as Space City, USA. Commander, I have a proclamation. I won't read it all because I'm as anxious as y'all are to hear from Commander and some of the astronauts themselves. But the conclusion is important on behalf of us all, including our members of City Council. I noticed City Council Member Lawrence and Goldberg and Weissman and Sekula Gibbs, and there may be others who are in the audience here today. On behalf of all these citizens, we want to say that today in Houston, Texas, is Discovery STS-114 Day in Houston, Texas. Welcome home. Thank you very much, Mayor. That's wonderful. It's now my honor and privilege to introduce the President of the Japanese Space Agency, Dr. Keiji Tachikawa. Dr. Tachikawa. Hello, Administrator Griffin, General Howell, distinguished guests, ladies and gentlemen. It's my great pleasure to have an opportunity to say a few words to celebrate the Space Shuttle Discovery's return. The Discovery completed 14 days mission in the space and came back safely. The success was the result of NASA's untiring endeavor for the return to flight. I would like to express my great request to NASA's accomplishment and to Commander Collins and other crew members. Japanese astronaut Shoichi Noguchi contributed himself to this historical return to flight, succeeding in the important EVA mission to assemble International Space Station. We are very much proud of his success. Astronaut Noguchi's flight on the Space Shuttle has special significance for Japan and its space program. It was Japan's 8th manned space mission after 5 years' absence. This mission was also an opportunity to build up important experiences to the future manned space program in Japan. We also know that Mr. Noguchi's mission was supported by a large number of people, including staff of NASA. I would like to express my gratitude to the people and the Japanese government and also NASA's people.
Taking advantage of these important experiences, we at JAXA, Japanese Space Agency, will make a contribute effort to realize managed space program starting from the launch, operation, and the use of a Japanese experiment module, keyboard. We will appreciate your continued support and cooperation. Thank you very much. Thank you, Dr. Tachikawa. In addition to Dr. Tachikawa, who's with the Japanese Space Agency, we also have representatives from the Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology. Thank you for being here with us today. I'd also like to recognize one other very important person, not speaking to us today, but who deserves recognition. You know, since the terrible time, the tragedy that we went through with Columbia, the leader of the Space Operations Mission Directorate has been solid rock leading us onward to this time where we got back in space. He's been fearless, he's had total courage and great leadership, and I'd like for Bill Reedy to please stand and take a bow. Thank you, Bill. And now what you've been waiting for, I'd like to have the crew of Discovery come forward individually. I'd like the commander to come forward first, and then Eileen will introduce the rest of her crew. The commander of Discovery STS-114, Eileen Collins. Well, I've got to say that this is quite an overwhelming experience for me, but I keep reminding myself, you know, this isn't about me, this is about the team. As the commander of this mission, I have the teamwork and the people that have worked so hard to make this mission happen, it just really hits home. The commander of a mission, certainly I can't do all this by myself. As I look out among all of you that are here, and many people that couldn't make it because they're still back working to get the next shuttle flight up, STS-121, words just cannot describe how much my thanks go out to you for putting your heart and soul into what you believe, and that's space exploration. This mission meant so much to me, not just STS-114, but the importance that it is to our country in getting people out into space, fulfilling our commitments to the International Space Station, and getting on with exploration, returning to the moon, and going to Mars someday. I see the children in the audience, and I know that you have just such an exciting future, because as we travel and learn, we learn more about ourselves and make this Earth a better place to be. And so with that, I want to send my thanks to the people that I have worked with. Let me say, I was assigned to this flight over 4 years ago, and many of us on the crew have been training for this flight for 4 years. It's changed many times. There were many difficult decisions that were made to make this mission better, to do the right thing in the big scheme of things. We've gone through some difficult times. Believe me, it's great to celebrate now, but getting the shuttle flying again was difficult work, but it was a labor of love. And the people that worked to get this mission flying again did it because they loved it and they believed in what they were doing. I want to start out by thanking the shuttle program leadership, Bill Parsons and Wayne Hale and their teams. Your strong leadership through difficult periods and making difficult decisions was absolutely outstanding. We thank you for that. Our flight directors, Paul Hill and Mark Faring, and their team of flight controllers, you have worked very hard. Paul and Mark, your leadership has gotten us through this. We thank you for working so hard with your teams, your flight controllers, and with our crew.
Robert Galvez and Marianne Plaza ran our ITTs. I think we had something like 12 different launch dates, and they were going through, and I see Robert out there. They went through their work, and I was so proud of their professionalism and their steadfastness in what they did. Our training manager, Dale Williamson. Dale, we've worked with you for almost 4 years now, and all those schedules that you put together, I have a copy of every one of them in my desk. And I also saved all the electronic copies. Our secretary, Rebecca Butina, had thousands of guests that she kept track of. She also makes sure that every one of you that has worked with us has gotten a crew picture or some memento of the mission. And my family is here, and I thank my husband, Pat, and my 2 children for their patience and the long hours that I've worked. To my children, I'm back now, and I'm happy to say I'll be able to spend more time with you. I want to thank God, the Lord God, for listening to all of your prayers, for bringing us back safely. And if I look at my crew behind me, let me tell you, my crew was so invested in this mission. Every little detail, down to where the holes are going to be punched on paper, was taken care of by this crew. They were so dedicated. They were so committed to getting this mission perfect. Believe me, it wasn't me. It was my crew, and I have them. I can't find the right words to thank them. But each one of them are going to come up here and say a few things. And I'd like to start with, I'm going to introduce Jim Kelly, our pilot, and each of us will come up here for a few minutes. Jim Kelly, Vegas Kelly, has been my right-hand man, just a fantastic pilot. His attention to detail has got us through so many things. His flight data files and his work with the systems and our instructors and our flight controllers is an example for other pilots to follow. Not only does he fly the mission as a pilot and trained, he will be a commander someday, but he also flew the Space Shuttle robot arm, he flew the space station robot arm, and he did a lot of the jobs up in space that many of the rest of us would not have preferred to do. He kept the shuttle nice and clean, and we all thank him for that very much. And with that, I'd like to ask him to come forward, a former F-15 pilot and a new Air Force colonel, a well-deserved promotion, Pilot Jim Kelly. Well, I'm going to kind of do a similar thing to Eileen. We've got a million people to thank. I'm actually going to turn it on its head and start with my family. We were assigned to this crew, 4 of us, 4 years ago, and it's been a long trail, unfortunately interrupted by the Columbia disaster, and for the last 2.5 years, as Eileen said, it's kind of taken over our lives. As many of you, I see so many familiar faces out here that it's taken over your lives as well. And so I'm going to start with my family. I made a commitment 2.5 years ago to stay on this flight if I was asked to, and continue it through to its completion because I thought it was so critically important to myself, to the country, and to the world and our international partners. And so I was very committed to that. And obviously the major part of the sacrifice didn't come from me, it came from my family. My wife Dawn's here, and my 4 wonderful kids, Connor, Ryan, Caitlin, and Anna, who stood by me through this whole time. And like Eileen, I fervently hope that after this, at least for a little while, I get to spend more time with them, although eventually my workaholism will take over and I'll probably spend less time with them again, but I'm looking forward to that. So thanks to them and my extended family all around the country for all the support I've gotten from them over the last couple of years. I'd like to say a big thank you to the folks that worked on the vehicle, the hands-on work that went into our vehicle. All the folks at Kennedy Space Center, Marshall Space Flight Center, Michoud, and all the other areas around the country where the people did the hands-on work to make sure that everything worked for us. When you stand up here in a blue suit and talk after the mission about what happened, what we do is insignificant compared to everything that happened to get us to where we're standing here. And I know it's the dedication of all the folks out there to put the vehicle together to make sure that every system's right. You know, they ask us all the time, well, do you think it's safe enough to fly? And when we answer that question, say,
yes, it's safe enough for me to get in that vehicle and fly and trust it's going to work. What we're really saying is that all the people that put that vehicle together and put their heart and soul into making it work are doing their jobs right. That we trust all the folks out there to do their job and make sure it works. And I can tell you on this flight, when we came back with Discovery, it was the cleanest vehicle I've ever seen. So I think all the parts working together and all the changes we made and all the different things that we used on this flight that had never been used before were all fabulous. So everybody out there that had hands on the vehicle or anything to do with putting this vehicle together, we applaud you. You guys did an absolutely fantastic job. On a more personal basis for the crew, the folks that really helped us out as individuals to get ready for this flight and take care of everything that needed to be taken care of, I'll start with all the great folks in the bit. Jerry Ross, who's an astronaut, been up many times himself, leads the bit, and especially Robert Hanley. Robert Hanley was kind of Eileen's right-hand man down at the Cape, set up all the schedules, took care of everything with our families and making sure everything went right and went right place. So Robert has just been absolutely fantastic, and the only thing he was wrong about was he said he'd see us back in Houston because he was going to be at Edwards for the landing. That was the only thing he got wrong the whole time. So we actually did see him at Edwards, and he did a fantastic job from start to finish. Also down at crew quarters, all the wonderful ladies down there, led by Lauren Lundy and Judy Hooper, did a fantastic job for us. The suit techs, we had an absolutely fantastic job of suit techs that worked with us. They're the folks that get all of our orange launch and entry suits ready to go and set for go. Mike Thompson led that team. George Brittingham and Ray Cuevas were the guys that put us into the vehicle and made sure everything was right, and we didn't have a single problem with any of our personal gear that went on the space shuttle, so those guys did a fantastic job. I'd also like to thank the closeout crew. I'd like to name all of them, but I'm going to name Travis Thompson, the guys in the white suits with the numbers on their back that put us in the vehicle. They hadn't done this for 2.5 years, and they did an absolutely fantastic job getting us in the vehicle, and Travis and his team did a great job of getting us on. They always had smiles on their faces. They had to yank us out once and then put us back in again, and those guys did a fantastic job. I'd like to take a special note of a couple astronauts who did a great job for us. Lee Archambault, known as Brew. He's a pilot on one of our upcoming flights. He actually put us in the vehicle. He was our astronaut support personnel prime who takes care of all that stuff. And actually, it was Brew's strength that helped us get the hatch closed and made sure that we actually made our launch on the second attempt. So thanks to him. He's got his own flight coming up. I know he's going to do a fantastic job. And also Steve Frick, he's a classmate of mine, another pilot in my class. Steve was our crew support astronaut that helped us, and for the last 2 years, all the meetings that we couldn't make, all the minutiae, all the details, all the things that we didn't have time to take care of, Steve Frick took care of for us as a crew. He was like the 8th member of our crew, and we wish we could have taken him with us. He was also our lead Capcom, so we talked to him every single day, and Steve just did an absolutely fantastic job. On an even more personal level, our escorts that took care of our families during this whole time, led by Beth Turner, who did a fantastic job with all of it. Mike Foreman, Rick Linehan, Mike Fink, Koichi Wakata, Mike Massimino, and then Bernie Walls, who helped us out on our return trip, Patricia Gillis, and Cheryl Kohler. They took outstanding care of all of our families, did an absolutely fantastic job with all that. I'll kind of tie back to last people I'll talk about. I'll tie back to what Eileen said. I drove the flight data file people nuts over the last couple of years. So for Paul and Lee, and especially I saw Tom Zuloff over there and Cindy Simon. If you ask them, they'll say really nice things about me, but what they're really thinking is, oh God, here he comes again. So I ran those people ragged over the last couple of years trying to get everything right for the mission. And I have to mention Velcro, of course, for my training team to stand here, just making sure that every last detail is done. So to those guys, I'd like to say thank you. And I'd like to end with one of the things I don't think we realized as a crew when we were on board, we were pretty insulated from most of the media attention and everything that was going on down here on the Earth. And every day, the news stories that came out, and you know, everything about the mission, the good and the bad, which I think is great, and all the things that were occurring. So we didn't realize all this was going on. But when I got back, I've had several family members that I talked to that talked to me for the first time on the phone, and they just start crying. They're just so happy that we made it through safely. And I think I'd like to say thanks to all the people around the country. I talked to my mother-in-law, Kathy Williams, and she was in the airport when we were landing. She said everything stopped in the airport. Everyone stopped. They were all clustered around TVs. You know, half the people were crying as we landed to make sure that we came back safely. And I'd like to say thanks to all the folks around the country. Your thoughts and your prayers and your wishes were with us the whole time, and we felt that as a crew carrying us through. And I'd like to end by saying that we wouldn't be standing here without the Columbia crew. The things that happened on our flight, the successes that we had, and especially all the new things, we knew more about our vehicle, and we were able to fix our vehicle to come home
because of what they did for us, and especially for the sacrifices made by the families, by Evelyn and Lonnie and Rona and Sandy and JP and John and Doug Brown and all the rest of the families. We would not be standing here, we would not be safe without them. So I'd like to say thanks to the Columbia crew, their families, the sacrifice they made, and to everybody in America who sent their prayers and their thoughts to us. So thank you very much. I forgot the most important thing. By the way, I do have to introduce our next crew member, Mission Specialist number 1. And I'm going to mention the word for the last time for me in context with Shuichi's name, and that was, Shuichi was a rookie in our flight. But if no one knew that before he went up, there would be no way to tell. Shuichi was an absolute consummate professional. Shuichi and I have been together now for 9 years. We came to the astronaut office in the class of 1996. Had a great time. Shuichi is the longest standing crew member of STS-114. He got assigned to the flight almost 5 years ago now. And Shuichi, from top to bottom, is an astronaut to astronaut. Always a smile on his face, knew his job from top to bottom. He was assigned as an EV-1 crew member to this flight, which is very unusual for a rookie crew member to give somebody that responsibility. And on top of the international partner astronaut, tells you how much respect there is for Shuichi within this organization. He got up on orbit and he did everything fantastically well. You guys all know about the EVA successes, and we'll talk about that on end later on, but Shuichi was the key to that as our extravehicular crew member number 1. Fantastic job outside, fantastic job inside, and I could go on forever, but I'm going to turn it over to him, and I have so much respect and love for this guy. He's been fantastic. Shuichi Noguchi. Thank you. Thank you very much. Wow, I fully enjoyed this mission, from launch to landing. As a rookie astronaut, I cannot ask for more. After 4 years of training, we had 3 spacewalks, 2 bonus expedition days in space, and 1 great crew. It was a true honor to be a member of this great crew. I'd like to thank all the hard work done by the ground, especially for the EVA. I'd like to thank our EVA training lead, Cindy Bagley, Matt Myers, Alison Bollinger, Deb Scoville, and Rolf Eldman. You know, Steve and I talked a lot about the fact that we are just a small part of the big EVA pyramid. Sure enough, we'll open the hatch and go out running around, but we're like a running back in a football game. Andy Thomas on the flight deck gives us all the play calls, so he's like a quarterback. Jim Kelly and Wendy Lawrence cover us a long distance like a wide receiver with a robotic arm. And all the choreography and the detailed work were done by the ground. So you guys are the true winner. EVA is truly a team sport, and I love this game. Also, I'd like to thank all the support from Japan and the Japanese Space Agency. My special thanks goes to Dr. Keiji Tachikawa, President of JAXA, Mrs. Lona Onizuka. Sorry, I miss you at the barbecue, but you and Challenger are always on my mind. And Mr. Satoru Baba Nishizawa, who supported me for the last 4 years with all the technical support. And last but not least, my thanks goes to my family, my wife Miwa, my kids Miki, Yuka, and Ami. They supported me for all those long training hours, and I was really thankful for that. Okay, what can I say about Stevie Ray? He's my EVA buddy. He's a flight engineer. He's a CBM operator. He's in charge of all the computer on board. We call him computer geek, and he takes it as a compliment.
Most of the people probably remember him as his 1-hour epoch-making trip to the belly side of the orbiter, which he probably talked about in a moment. But I will remember him for the other 19 hours of his great EVA work. From the very first moment he opened the hatch, he walked like an EVA veteran. It was just impressive how he moved so smoothly, and with his delicate touch on the tools, he made the work really perfect. I will remember him with all the songs he played on the middeck on the off-duty days. Most of them are really good, some of them are really bad. I also remember him with all the conversation we had over the desert in Africa, over the deep Rocky Mountains, and over the majestic aurora on the southern hemisphere. Ladies and gentlemen, without further ado, EVA's maestro, Dr. Stevie Ray Robinson. Thank you, JAXA and the country of Japan and to MIWA for letting us have Soichi. It has been a pleasure, as you can tell. I don't think any crew has ever been more happy to launch than we were. And from main engine start and the incredible feel of the SRBs when they lit all the way to the wheel stop yesterday, look at what the NASA family did. I am so proud of the NASA family, and that's you. I'm proud of you, and I'm very proud to count myself as a member of your ranks. It's incredible what we've gone through, and look at where we are today. And so I am incredibly proud of all of you, and feel very, very fortunate to be among you. I have some specifics. Astronauts don't just come to NASA knowing how to fly the space shuttle. They have to be taught how, and they're taught how by people who have dedicated their lives to training astronauts to do the right thing in space. And our training team, they've been with us an awful long time. I mean, they know us, they've had us longer than some of their kids. So we call them the Army of Juan because Juan Garriga is the leader of the training team, and he's been with us the whole time. And the Army of Juan, Chris Edwards, Roger Yap, Michael Grebois, Robin Unick, Jeff Tuxhorn, Brian Dowling, Shelley Mulhern, Don Carson, Kaz Volkstone, Min Harriman, Dave Rogers, and even more. I mean, we went through a lot of training people. We weren't easy to train, and it took a long time. Liz York, Cerise Edvences, Christy Bartles, Raina Winters, Adam Flagon, Bob Berenson, Steve Fontella. Goes on into our cameras and computers with Dave Williams and Raul Tinerina, Joe Leal, Alex Pena, Robert Gobard, John Zay. Just an incredible bunch, and we couldn't have done a thing. We wouldn't have known how to do anything without their support and also the sacrifices that their families made to let them work so hard and long on this mission that we wondered if it would ever get off the ground. And because things went so well in orbit, I think that the families can feel that sacrifice was worthwhile. So thank you to those families and to those people in the training team. It was really strange to be in orbit without them. We had an absolute blast up there. We had so much incredible fun, and it was such a gratifying experience in such a big way that we really haven't figured out the words to talk about it yet. But one of the reasons is it's the crew that we were blessed with. And I want to introduce my next crew member, Andy Thomas, who is a complex and capable and accomplished person. He was, I'll always think of our spacewalks with the background of his calm voice as our supervisor, our spacewalk supervisor, taking us through our steps, making sure we did the right thing, catching us when we did the wrong thing before we made too much of a mistake. And I'll always remember that incredible experience with the backdrop of Andy's voice as the soundtrack. Andy has been, for us,
sort of our conscience on board. And so I'd like to introduce him to you. Andy Thomas, a scientist, an astronaut, a veteran space explorer, a spacewalker in his own right, a philosopher, and a gentleman. Andy Thomas. Sit down. Sit. Well, thank you all for coming out and joining us on this lovely August afternoon. Believe it or not, a few days ago we were actually looking forward to getting back into the Houston sunshine and the Houston humidity. I don't know what we were thinking. As we've been coming back, we've been trying to find ways to adequately express our appreciation to everyone who's made this mission possible. You've heard about some of the huge efforts that the training team, the EVA team, and the other teams have done to support this flight. I'd like to acknowledge the work done by the robotics teams, all those people who did this brand new development of running the boom and the sensor systems for the inspection that made this flight particularly successful. Particularly, I want to single out Michael Wright, Dave Melendres, Leslie Hammond, and their people for their superlative work. They've really done something that's very new, because for the first time we were able to actually verify the integrity of the orbiter during the mission, and it's due to their efforts that we were able to do that. That boom carried the sensor system, which I thank NEPTEC for developing, as the LCS and Sandia Labs for the LDRI. I also want to thank the SWAT team in the astronaut office, Jeff Sugar, Koichi Okada, and James Pinch, for their efforts in supporting that whole development. It really was a courageous thing they did. When we stand up here in front of you, you give us all these great accolades, but it's all of those people that I've talked about and that my colleagues have talked about who really deserve those accolades. You give us accolades, but those people have such dedication that after this ceremony they will go back to their own desks, they'll clear off all the 114 files, and start again tomorrow on the next flight. That is real dedication, and it's these people who really made this flight possible, and it's these people who are going to get us to the moon and beyond to Mars. When I arrived in Florida 5 weeks ago now, before launch, I said that it had been way too long since the shuttle crew had landed there and prepared to go fly. I think it's also been way too long since the shuttle crew has stood here in front of all of you and expressed your appreciation for what you've made possible. So on behalf of the crew, I certainly want to thank you for everything that you've done, and I hope, and I share the hope, that it won't be too long before another crew stands here and can tell about the adventures that you have made possible for them. So I thank you all for the work that you've done for this agency and for this country. I also want to thank Shannon, my wife, for putting up with me through the difficult time of the last year and a half of training for this mission. Thanks for giving it a real special spark. With that, I'm going to turn it over to my colleague, Wendy Lawrence. Wendy had what I thought was a thankless task of doing all the transfer and coordinating the logistics that go with a flight like this, a very daunting task. She did it very well. She conscripted the support of many of us to do it, such that the NPLM, where most of that took place, came to be known amongst us as the Dungeon of Torture. Wendy Lawrence. Even though I'm standing on a box, these need to be lower. I too want to thank all of you for coming out and braving the heat and humidity of Houston. It's been a while since we've endured this. The last 2 weeks on board the orbiter with very nice climate-controlled conditions, so thanks again for enduring the heat. We certainly do appreciate your support. The space program's not possible without it. Trust me, it doesn't go unnoticed, and it's greatly appreciated. I also have a long litany of thanks, and I'll try and make it brief. I want to start off by thanking the Chief of the Astronaut Office, Kent Rominger, Rommel as we call him. He added me to this flight about 2 years ago.
It has certainly been an honor and a privilege to be associated with the return to flight effort. It's been an honor to be a part of this crew. They've been superb. They've really made the flight memorable. And I also want to thank Eileen Collins, who by far has been one of the best commanders I've ever had. Eileen, you made this flight easy for us. We really appreciate it. As Andy mentioned, I had been dubbed the Queen of Transfer. So that meant that most of my time was spent working with the station program, and I would be remiss if I didn't thank the station program for all their hard work that was associated with this flight. We had a two-part mission to show that we could return to flight safely and demonstrate new inspection techniques and repair techniques, and we were also going to resupply the space station. And there were a lot of people associated with that effort. I want to start off by thanking Mark Faring, who is our lead station flight director. Thanks for giving us the time to do the transfer right and to do it well. The stowage on this flight was an enormous challenge, given all the new equipment that we had to fly. Yvette Carmona is an absolute saint, because I'm sure, just like Vega said with the FDF folks, every time I called her, she thought, oh no, what now? But we worked the stowage really hard, and thanks Yvette for making it all work. I also want to thank Christy Duplichin and her transfer team. It was a long flight, but you made my job easy. The transfer plan was great, and you all helped me carry it out well, along with my wonderful drones behind me. My other major job on the flight was to fly the space station robotic arm with Jim Kelly, who is by far one of the best arm operators we have in the office. Many times he made me look good, and I really appreciate it. I worked hard to make him look good, but I don't think I was nearly as successful because he didn't need the help. But I want to thank Sarmad Aziz, Leah Steinmacher, Charlie Dean Smith, Slava Ivanov, Stephanie Stipola, Paul Williamson, Heidi Jennings, and Neil Bach. Over the 4 years, they've all been associated with the flight in the capacity of training us to do robotics. Thanks for training us really, really well. We had a great time. And again, I want to thank all of you for coming out. And I'll end by trying to introduce Charlie Camarda. I don't know how you do that. Charlie kind of speaks for himself. Like Surichi, he was a first-time flyer. You never would have known it. As soon as the engines cut off, Charlie was up out of his seat. He was launching right into the post-insertion plan. He didn't stop until, actually, after we got out of the vehicle, because right at wheel stop, he was out of his seat again. And I'm like, Charlie, slow down. He did a superb job. Due to his efforts in transfer, he got promoted from transfer drone to transfer king. He did a superb job with the robotic survey of the tiles and the wing leading edge. He was a great person to fly with. And probably the most valuable asset he brought to the crew was his irrepressible sense of humor. He always had a smile. He always had a joke. He kept our morale high. Charlie. All I could say is what a lucky guy I am. I started this trek 10 years ago in Houston, and I was a single parent with an 8.5-year-old. Ten years later, she's an 18-year-old woman, and that's the reason why I'm losing my hair. And I was lucky enough to meet my wonderful wife, Melinda, 4 years ago, and got 3 freebies, Holly, Chris, and Alex, and they've just been fantastic supporters of me and me accomplishing my dream. And I want to give them a big round of applause. I mean, when you think about it, I was married 2 weeks, and I was told I had to go to Russia to spend 6 months to a year training as an expedition crew member. The other thing that's so great is that this was a great mission, and it was an engineer's dream, and I'm an engineer at heart, but what really made it so much fun was the fact that I had such a fantastic crew, and not enough could be said about Eileen Collins. She was the penultimate choice as a commander for this mission for return to flight.
Eileen did not have to read a book, did not have to take a course about changing the culture. From the first moment I ever met Eileen and worked for her, she was a fantastic person to work for. She hasn't changed. She doesn't need to change. She could write the book. She factored into every decision, every dissenting opinion she had from every dissenting crew member, and she listened to all of us, and she really listened and made us feel like we were part of the team, and she's just a fantastic person to work for. And so it's my dream to fly on a mission like this with such great people. Jim Kelly, you might not have seen much of him in the downlink videos, but he was doing all the work behind the scenes, making the shuttle arm and the station arm work so flawlessly, and getting all that information down to the ground. Enough can't be said about our EV crew members. They were fantastic, and they just performed their job flawlessly. And like was said about Soichi, he's no rookie and never started out as a rookie. Andy Thomas worked behind the scenes, and he did his work flawlessly, and he really helped the folks, the EV team, tremendously. Having his experience out there meant an awful lot. And like Andy said, Wendy Lawrence did an outstanding job, one of the toughest jobs, one of the thankless jobs, and that was transfer, but she also performed flawlessly flying the arm, and she did a fantastic job. Now, what I'd like to do is thank some of the engineers. A lot has been said about the people on the ground, and I think this was a truly engineering success. We had some fantastic teams working on the ground. I might forget some of the names, but together they operated and performed as a team. The first team was the RCC and the tile repair team. Franklin, Ben Green, Colin Campbell with crack repair, Dean Lester from Thiokol, who did the plug repair that we demonstrated, Jim Kelly and I demonstrated on orbit. Steve Scotty, who put together a team of researchers throughout the country, especially Langley, and came up with some very innovative ideas for tile and RCC repair, and Laura Bailey right here at JSC, who did a fantastic job with her Tiger team that was working on tile repair. Our thanks go out to them. And we feel like we will have some outstanding repair techniques that if, God forbid, we do have to repair a vehicle in space, we will do it. Wing Leading Edge Sensors, George Studer and his team. George Studer I cannot say enough about also because he was a fantastic leader of a team of young researchers, young engineers. He helped mentor these people, got the leading edge sensors on the vehicle. The leading edge sensors performed flawlessly almost probably throughout the entire mission, and it collected a ton of data which hopefully we could use and help eliminate the need for having to do inspections on each flight. The impact analysis team, these folks from Glenn, Langley, and across the country, Matt Nellis, Ed Fasanella, John Gabers, Darwin Moon right here working at Boeing, and of course Don Curry. Don Curry is an ultimate professional. He's an expert in RCC, and we rely on him to make a go, no-go decision as whether or not it's safe to come back home. And he just works endlessly and has done an outstanding job. The aerothermal team, Ben Kirk, Pete Knoffel at Langley, Chuck Campbell here at JSC, did an absolutely superb job doing some fantastically complicated analyses to determine whether or not it would be safe and whether or not we did have to go out and repair the vehicle. And last but not least, the IR camera team. You've heard a lot about the other sensors that we have taken into space. We took on our flight but did not use Amoroso, Bill Winfrey at Langley, and Mike Gazarek at Langley also, and the folks that got it put together and got on board an IR camera. If God forbid we did have damage to the leading edge, we would be able to see even non-detectable visible damage but subsurface damage, and they got it ready in a record-breaking amount of time. So we do have a lot of engineering talent, a lot of support from folks on the ground who made this all happen, and we owe you our thanks, and we thank you very much. Thank you. Thank you, Charlie. Thank you all. Ladies and gentlemen, how about one more round of applause for this wonderful crew? I'd like to, good stuff.
Before we close, I'd like to, someone slipped in here who's a real self-proclaimed space nut, who's also a wonderful congressman who supports us so well. Congressman John Culberson is here with us today. Thank you for being here. Our mayor also recognized that we have a lot of local and state elected officials here with us today. We're so thankful for your support and thank you for being here today. I'd like to recognize you. Now the crew, it's hot, you've been on your feet quite a while, but the crew has very kindly consented to sign some autographs and shake hands a little bit before they have to go. So with that, ladies and gentlemen, that concludes this event. Thank you very much.